Hello students, how are you all? Yes students, am I audible? No. Just a second. It's actually too cold that I can't move my fingers. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? Yes students, am I audible? Am I visible? Am I audible? Can you all see me? Yes. Great. Hello, good morning Pinky, good morning Drakshayani, Rupavati, advance happy Kanuma Sankranti Bogi to even you Rupavati and all of the others who are in this session. Hello Nani, good morning. Hello Shanti, hello Love in Life, Sudhakar. Okay, we welcome you all to this family, Sudhakar. So let us all make some silent clap and welcome Sudhakar with us. Let him with us. Hello Nandu, very good morning. So ela unnaru andaru? You are doing fine, good, great. Actually my internet wasn't working properly, so I had to reconnect. అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది. Okay, chalo, we will begin with our session. I don't know, how do I get this going? Hello, I'm in class, I will call you later. Yeah, good morning Vaishnavi. A very happy Monday, Sudhakar. Hello students, so I assume that you are all doing great, doing fine. A very good morning to everyone. So ee roju manam physics half mark, 1 mark, 2 mark, 4 mark questions. So we will be discussing the model paper questions. So especially this is for you students, so who all have woke up so early in the morning and then joining this session. Okay, voice low ga unna? Okay, fine. So I'll now try to bring out a very deep voice. Okay students, so we will start with this. So నిన్నటి క్లాస్లో ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో నిన్న మనము ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్లో we have conducted a class. So were you having any doubts yesterday from yesterday's session? Do you have? Hello Lakshmi, welcome to this session. Can't hear my voice Lakshmi. Krishna, can you hear me? Very good morning Krishna. Okay students, yeah, so here we have our first question. So water lens is made up of double convex lens, okay, of radius of curvature r. Okay, so write lens maker's formula for water lens. Now what is a lens? See, we can have lenses like, okay, ఇది that particular lens ఎక్కడైతే like two sides it is curved, okay, it is curved convex from both the sides. Okay, so from left side chusna, from right side chusna, you will notice portion is bulged out. Okay, such a sort of lens is what we call as a convex lens. Okay, biconvex lens and enti, or otherwise double convex lens. So what you will notice is, so whenever you look at those terms, అలాంటి టర్మ్స్ మనం ఎప్పుడైతే చూస్తామో దాని మీనింగ్ ఏంటి అంటే లైక్ ఫ్రమ్ బోత్ ది సైడ్స్ ఈ కర్వేచర్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటికి ఒక రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఉంటుంది కదా, ఫస్ట్ కర్వేచర్కి సిమిలర్లీ సెకండ్ కర్వేచర్కి, రైట్? సో దీస్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ విల్ బి ఈక్వల్.
Okay, and it is convex from both the sides. If it is concave or otherwise double concave, okay, or otherwise biconcave lens అని అలా ఏమన్నా క్వశ్చన్లో వేస్తే సో వాటి యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో కర్వేచర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో దోస్ కర్వేచర్స్ విల్ బి ఈక్వల్ ఫ్రమ్ బోత్ ది సైడ్స్. ఓకే, నా వెన్ ఐ సే వాటర్ లెన్స్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి? దాని అర్థం ఏంటంటే సి జనరలీ ఈ లెన్స్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో దిస్ విల్ బి మేడ్ విత్ గ్లాస్ ఆర్ అదర్వైజ్ it can be made with any materials like plastic. మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చూసాం, రైట్? ఆర్ అదర్వైజ్ గ్లూ గన్. ఓకే, సో similarly if a lens is made with water, yes Vaishnavi, very good. So we will be using a formula like that as well. Yeah, no, that is not the lens maker's formula, Vaishnavi. దాన్ని మనం లెన్స్ ఫార్ములా అని అంటాం. Hello Shruti, welcome to the session. How are you? Hello Shravya, hello Indian Cricket, welcome to the session. Fifth like is you. I want to say who will be the 100th like. Okay, great. See students, so over here we have our lens. Okay, so ee lens ni nen proper ga draw chesta. So instead of like this, I'll draw this lens like this. Okay, now ee lens ki optical center untundi over here at the center. Now through this optical center there can be a line that passes through this. నా లెటర్ సపోజ్ స్టూడెంట్స్ మనకి లైట్ రే అనేది ఎయిర్లో నుండి వస్తుంది. ఓకే, ఎయిర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n1 అని తీసుకున్నాము. ఈ లెన్స్ దిస్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాటర్, సో దిస్ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి n2. ఓకే, సో ఆబ్వియస్లీ వాటర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎయిర్ తో కంపేర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ మచ్ మోర్, రైట్? సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్, లైట్ రే అనేది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అ రేరర్ మీడియం ఇన్ టు అ డెన్సర్ మీడియం. ఓకే, సో ఇలా మనకి ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ వీ కాల్ దిస్ యాజ్ అ లైన్ ఆబ్జెక్ట్. Okay, ఎందుకంటే ఈ 2-dimensional plane లో I'm drawing a line, right? So instead of that I can also take a point object like this. Okay, this is a point object. పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే లైక్ దెర్ ఇస్ నో లైన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో మనకి ఆబ్జెక్ట్ని ఫస్ట్గా మనం డిఫైన్ అది ఎలా అయినా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో అందుకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ అ లైన్, ఒకవేళ లైన్ తీసుకుంటే మనం ఒక స్పెసిఫిక్ కేస్కి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నట్టు ఉంటుంది, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ వీ విల్ బ్రింగ్ అవుట్ అ జనరల్ ఫార్ములా ఇన్ సచ్ వే దట్ వీ విల్ టేక్ అ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ లెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ ఆబ్జెక్ట్ నుండి దెర్ విల్ బి సమ్ లైట్ రేస్ దట్ విల్ బి స్టార్టింగ్. ఓకే, సో లెట్ us సపోజ్ దెర్ ఇస్ వన్ లైట్ రే దట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ లెన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి, ఒకవేళ జస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది కర్వేచర్స్ ఉందనుకోండి, ఈ యొక్క లెన్స్ కి ఫస్ట్ కర్వేచర్ మాత్రమే ఉందనుకోండి, ఇన్ దాట్ కేస్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఏదైతే ఇన్కమింగ్ వస్తుందో సో ఇట్ విల్ ట్రై టు బెండ్. Okay, and finally it will try to go like this. Okay, and finally it will meet the principal axis. చూడండి, there can be one more light ray. ఆ లైట్ రే ఏంటి? it will go through the optical center. ఇది ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి వెళ్తున్నప్పుడు it will keep going like that. అది ఏ డైరెక్షన్ కి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు. So it will continue to keep going like that. So first light ray ఇంకా second light ray they will appear to meet somewhere over here because మనం రిఫ్రాక్షన్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్ఫేస్ అని అనుకుంటున్నాము. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ రిఫ్రాక్షన్ ఎలా అయింది అంటే లైట్ రే ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ rarer medium to denser medium. So ఈ పాయింట్ దగ్గర we can draw a tangent and ఆ tangent కి we can draw an imaginary perpendicular line that will be your normal, right? I mean, yeah, this will be your normal. Now this is your angle of incidence, right? So మన angle of incidence అనేది మన angle of refraction కన్నా ఎక్కువగా ఉండాలి when light ray is coming from rarer medium to denser medium, right? సో అలా ఈ లైట్ రే అనేది బెండ్ అయింది. కానీ మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే దేర్ క్యాన్ బి వన్ మోర్ రిఫ్రాక్షన్ కదా. ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ దగ్గర ఇక్కడ ఇంకొక టాంజెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకొక నార్మల్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఓవర్ హియర్ మన లైట్ రే అనేది ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ మీడియం టు రేరర్ మీడియం, రైట్? సో డెన్సర్ టు రేరర్ వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్, మన యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆర్ అదర్వైజ్ మన లైట్ రే ఇంకొంచెం బెండ్ అయిపోవాలి నార్మల్ నుండి. సి ఫ్రమ్ అవే ఫ్రమ్ ది నార్మల్ ఇట్ షుడ్ బెండ్ అవే అండ్ ఫైనల్లీ మన లైట్ రే షుడ్ గో త్రూ అ పాయింట్ లైక్ దిస్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఏదైతే ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో దిస్ విల్ బి ది ఎగ్జాక్ట్ కరెక్ట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దిస్ విల్ బి ది అపారెంట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్ఫేస్. Okay, so now we will be using curved surface formula, right? So manam curved surface formula we will be using here, right? And we will be finding equations with respect to both of these surfaces. First surface దగ్గర first refraction అయ్యి ఒక apparent image ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది, that is v dash from optical center.
right? Similarly second surface nundi form ayi there will be a exact image at I. Okay, that will be equal to V. Okay, now what is the object distance? Object distance apparent image kanna real image kanna, so it is the same distance, that is equal to U. Okay students, now what is our curved surface formula? See, curved surface formula goes like this: n2 upon V minus n1 upon U is equal to n2 minus n1 upon R. Okay, so ER అనేది దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఒకవేళ మనం ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కన్సిడర్ చేస్తే, సో ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కి R1 ఉంటుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్ సర్ఫేస్ చేస్తే సెకండ్ సర్ఫేస్ కి R2, ఇట్ విల్ బి ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, మనం సైన్ కన్వెన్షన్స్ అండ్ ఆల్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీ విల్ బి డిరైవింగ్ ది లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా, ఓకే, ఇక్కడ వీఆర్ నాట్ సపోజ్ టు పుట్ ఇన్ ఎనీ సైన్ ఇన్ దిస్. ఓకే, మనం ఒకవేళ మిర్రర్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేసినప్పుడు లేదా లెన్స్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు, రైట్, సో సిమిలర్లీ లైక్ ఎనీ అదర్ ర్యాండమ్ ఫార్ములా, లైక్ ఈవెన్ కర్వ్ సర్ఫేస్ ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తున్నప్పుడు ఓవర్ దేర్ వీ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ సైన్. ఓకే, సైన్ ఎందుకు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము అంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ మేకింగ్ ద ఫార్ములా రెడీ. మనం ఈ ఫార్ములాని ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నాం. లైక్ ఇట్స్ లైక్ we are like practicing in nets. Okay, nets lo practice ayin tarvata like we'll be like fully thorough. Okay, now even if in the real match if the same sort of ball is coming we can hit it. Okay, so in the similar way we will be putting the signs initially only. Signs enduku pedtamante different cases ki manaki images different positions lo padtayi, right? Okavela right side padthe positive undali, left side padthe negative undali, right? So ee signs ani manam formula derive chesetappude you will be including them, right? So once you will include them, manam malli problem question solve చేసేటప్పుడు మనకి different values ఇస్తారు. ఓకే, లైక్ 2 meters 10 meters. ఓకే, ఫార్ములాస్లో ఆ నెంబర్స్ ఉండవు. ఓకే, సో ఆ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ వాల్యూస్కి మళ్ళీ మనం సైన్స్ పెట్టేసి వీ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటింగ్ ఇన్ ద ఫార్ములా. ఓకే, సో ప్రీవియస్లీ వెన్ డిరైవింగ్ ద ఫార్ములా వీ విల్ ఆల్రెడీ మేక్ ది అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్. ఓకే, వెన్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ మనం మళ్ళీ అక్కడ వీ విల్ బి పుట్టింగ్ ద సైన్స్ సో దట్ మన ఫస్ట్ ఏదైతే కండిషన్ ఉందో, రైట్, సో దాన్ని మనం డిస్టర్బ్ చేసేసి వీఆర్ గెటింగ్ టు ద ఫైనల్ జనరల్ సొల్యూషన్ ఆర్ కరెక్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, బట్ ఓవర్ హియర్ whenever we will be deriving this curved surface formula, akkada manam already sign convention use chestamu, right? So andike whenever you will be deriving the lens makers formula, you will not substitute the signs over here. Okay students, so now let us use this formula for the first case. Mana first surface, idi mana first surface kada. ఈ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ కి రైట్ సైడ్ ఎక్కడో సెంటర్ ఉంటుంది, రైట్? ఆ సెంటర్ నుండి ఆప్టికల్ సెంటర్ వరకు ఆ యొక్క డిస్టెన్స్ ని మనం రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అని అంటాము. ఓకే శ్రావ్య, వేర్ డు యు వాంట్ మీ టు రిపీట్ శ్రావ్య? ఓకే నందు ఏమైంది? శాంతి, there is a little bit more to that. There is a little bit more. That is correct only, but n నువ్వు ఏదైతే డిఫైన్ చేసావో, సో చెక్ ఇఫ్ దట్ n is correct. Good morning Pinky, very good morning, how are you? Okay Kavya, I hope I will remember. P ఎక్కడ ఉంది? P లేదు కదా. నా స్టూడెంట్స్, ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ సర్ఫేస్ దగ్గర లైట్ రే అనేది n1 నుండి n2కి వెళ్తుంది. n2 ఇస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్. సెకండ్ సర్ఫేస్ దగ్గర n2 నుండి n1కి వెళ్ళిపోతుంది. మళ్ళీ మన లైట్ రే అనేది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ బ్యాక్ టు ఎయిర్. ఓకే, సో ఓవర్ హియర్ ఇక్కడ మనం n2 ఏదైతే తీసుకుంటామో, రైట్, సో n2 ఇస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే. రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఏ మీడియంకి వెళ్తుందో, అయితే వెళ్తుందో, రైట్, సో ఆ మీడియం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ n2. ఓకే, సో n2 అండ్ n1. ఓకే, రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ మీడియంని మనం n2 తీసుకుంటాము. n1 ఇస్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే. రైట్, సో whenever I will be telling second medium అంటే ఏదైతే మీడియంకి వెళ్తుందో, రైట్, సో దట్ విల్ బికమ్ యువర్ n2 ఆల్ ద టైమ్. ఓకే, మనం లైట్ రే మనం సెకండ్ కండిషన్లో చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ మనకి n2 ఇంకా n1 స్విచ్ అయిపోతుంది. I will tell you that once I will come there. Okay, so first n2 over here in the first interface మన లైట్ రే అనేది గ్లాస్ లోకి వెళ్తుంది, రైట్? సో గ్లాస్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఇస్ n2, రైట్? సో we will be plugging in that value that is n2 డివైడెడ్ బై ఇమేజ్. ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? ఒకవేళ జస్ట్ ఫస్ట్ సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ u అయితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? ఇమేజ్ v డాష్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వాలి, రైట్? సో ఎందుకంటే మనం సెకండ్ సర్ఫేస్ లేదని అనుకుంటున్నాము. ఇన్ దాట్ కేస్ ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఎట్ I dash. Okay, so which means v dash is the image distance, so divided by v dash
minus refractive index of the first medium. Light ray ekkada nundi vastundi, air nundi vastundi, so air yokka refractive index divided by object distance. Now this is equal to n2 minus n1 upon now r. R here is the first radius, okay, or otherwise mana first surface yokka radius is nothing but radius 1, okay, that radius 1 is substituted here. Now let us consider this to be our first equation. Now we will get in our second surface. Ippudu manam second surface ni kuda we will get into the formula, right? So now mana light ray anedi okavela manam second surface perspective lo chuste, this is your incoming light ray. Incoming light ray a medium nundi vastundi, it is coming from n2, right? So n2 will become the incident light ray refractive index, okay. Now n2 నుండి మన లైట్ రే ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ ఇంటూ సెకండ్ మీడియం ఇక్కడ ఏంటి, దిస్ ఇస్ n1, రైట్? సో n1 విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ మీడియం, ఓకే. సో నౌ లెట్ us use this same formula, let me call this a, okay. So from a now n2 will become n1, okay, and n1 will become n2, okay. ఎందుకంటే మన ఇన్సిడెంట్ మీడియం ఇంకా రిఫ్రాక్టెడ్ మీడియం రెండు డిఫర్ అయిపోయాయి, రైట్? సో నౌ ద ఫార్ములా గోస్ లైక్ దిస్, n2 by v, okay. n2 అంటే n2 is nothing but n1 this time, n1 by v. Now what is the image distance? V is nothing but the image distance. v dash a v a, చూడండి మన సెకండ్ సర్ఫేస్ దగ్గర రిఫ్రాక్షన్ అయింది and our image is formed at v, okay. So v is the distance, v minus n1. So చూడండి ఫార్ములాలో if it is n1, so that n1 is now changed to n2, right? So now minus n2 divided by object distance. Now ఇప్పుడు మన object distance అనేది ఇక్కడ మనకి ఈ u ఉంటుందా లేకపోతే v dash ఉంటుందా? చూడండి, now u has nothing to do with it. u వెళ్ళిపోయింది, అది ఫస్ట్ సర్ఫేస్ దగ్గరే, ఆబ్జెక్ట్ వాస్ సమ్వేర్ ఓవర్ దేర్, రైట్? నౌ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ కేస్, దిస్ ఏదైతే మనకి అపారెంట్ ఇమేజ్ ఫార్మ్ అవుతుందో దట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ది వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ సర్ఫేస్. ఈ యొక్క సెకండ్ సర్ఫేస్ కి i dash will be appearing as the virtual object. So the distance of this i dash from optical center, which is otherwise your v dash, that will be your object distance, okay. So divided by v dash, this will be equal to n1 minus n2 upon radius of curvature 2, okay. This is the second radius of curvature because of the second surface, okay. Now students, this is your second equation, okay. ఇప్పుడు మనం ఈ two equations ని యాడ్ చేస్తే, first equation and the second equation, if you'll add these two, చూడండి n2 by v dash, ఇక్కడ కూడా n2 by v dash ఉంది, ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, n2 by v dash క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, అండ్ మిగతా టర్మ్స్ ని if you'll add, so you'll be getting n1 by v minus n1 by u, which will be equal to n2 minus n1 upon r1 plus n1 minus n2 upon r2, okay. So ఇక్కడ n1 ని కామన్ తీసేయచ్చు, you will be getting 1 by v minus 1 by u, okay. ఎవరైతే మిర్రర్ ఫార్ములా చెప్పారో, so thank you so much for that. So we will be using that mirror formula here. So lens formula, I'm sorry. So n2 minus n1 upon r1, ఇక్కడ you can take out this negative sign out of this bracket and మనం n2 minus n1 ని తీసుకురావచ్చు ఇలా. We can arrange these terms. ఎందుకు మనం కామన్ తీద్దాం అనుకుంటున్నాం, because we are having similar terms, okay. Now students, from lens formula, we know that 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, right? So if this is considered equation 3, we can substitute that equation 3 over here. ఇక్కడ మనం substitute చేస్తే you will be getting 1 upon f, right? So now n1 into 1 upon f, this will be equal to n2 minus n1 ని కామన్ తీసేయచ్చు, n2 minus n1 into 1 by r1 minus 1 by r2, okay. Now మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, ఇఫ్ యు ఆర్ మల్టిప్లయింగ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ n1, ఇక్కడ n1 తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ సైడ్ n1 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో యూ విల్ బి లెఫ్ట్ విత్ 1 upon f is equal to n2 by n1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Now చెప్పండి, what is this value n2 by n1? మనం నిన్నటి క్లాస్లో చూసాము. What is n2 by n1? This is nothing but the relative refractive index, okay. So n2 is the absolute refractive index of the second medium, okay. Denominator లో ఉన్న n1 ఏమో absolute refractive index of the first medium, right? Absolute refractive index అంటే ఏంటి? Hello Nani, welcome to the session. ఓకే నాని, ఇక్కడ మనం ఏం చేయలేదు, ఇక్కడ n2 n1 కదా డినామినేటర్, దీన్ని మనం సెపరేట్ గా డిఫరెంట్ టర్మ్స్ కి తీసుకొని we have cancelled out n1 and n1 on the right hand side.
ఓకే నాని, సో ఓవర్ హియర్ మనం ఇవి జస్ట్ యాడ్ చేసాం అంతే ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ని. అడిషన్ అర్థమైంది కదా? హలో శ్రావణి, వెల్కమ్ టు ది సెషన్, హౌ ఆర్ యూ? ఇది మన ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. ఇక్కడ n2 బై v డాష్, ఇక్కడ -n2 బై v డాష్ ఉంది, క్యాన్సిల్ అయిపోయాయి. మిగతాది -n1 బై u ఉంది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్లో, ఇక్కడ n1 బై v ఉంది. సో n1 బై v మైనస్ n1 బై u. ఓకే, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ టర్మ్స్ n2 మైనస్ n1 బై r1 ఇక్కడ తీసుకొచ్చాము, n2 మైనస్ n1 బై r1 ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇక్కడ, అండ్ దెన్ దాటిని మనం దీంతో యాడ్ చేసాం. ఓకే, ఇక్కడ n2 మైనస్ n1 ని కామన్ తీసాము, ఇక్కడ 1 బై v మైనస్ 1 బై u ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై f, సో వీ హ్యావ్ రీప్లేస్ దాట్. Okay, and finally we got an equation like this: 1 by f is equal to n2 by n1 minus 1 whole into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay, now I want you to tell what is the meaning of n2 by n1. Hi Shanti, welcome to the session. How are you? Hello Kiran. Hello unknown, bye. So n2 by n1 is nothing but the relative refractive index. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం. మనం నిన్న మూవింగ్ ట్రైన్ చూసాం కదా, రైట్? మనం ట్రైన్ బయట ఉన్నప్పుడు ట్రీ ఎక్కడైతే ఉందో ఆ ట్రీ ఏమో 0 రెస్ట్లో ఉంది అని చెప్పవచ్చు, రైట్? సిమిలర్లీ మనం ఒకవేళ ట్రైన్లోకి ఎక్కాము, ఓకే, నౌ ట్రైన్ ఈస్ గోయింగ్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో ఇన్ దాట్ కేస్ వెన్ ఎవర్ ట్రైన్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ యూనిఫామ్ మోషన్, ఓకే, ఇన్ దాట్ కేస్ ఒకవేళ మనం ఆ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రీని బయట చూస్తే యూ విల్ నోటీస్ దట్ if your train is going forward with 20 meters per second, మనం ఏం చెప్తామంటే from our perspective it will appear as if that tree is moving back with 20 meters per second speed, right? So మనం ఇనిషియల్లీ చెప్పాం కదా స్టేట్ ఆఫ్ ది బాడీ, స్టేట్ ఆఫ్ ట్రీ ఇస్ రెస్ట్ అని చెప్పి, రైట్? నౌ సెకండ్ కేసులో మనం మళ్ళీ చెప్తున్నాము స్టేట్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈస్ మూవింగ్ విత్ 20 meters per second. Now which of them is correct? See students, both of them is correct. యూ మైట్, మనం కొంచెం ఇంట్యూటివ్లీ థింక్ చేసి అరే ట్రీ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ట్రీ నార్మల్గా ఎప్పుడైనా రెస్ట్ ఉంటుంది కదా గ్రౌండ్కి అని చెప్పేసి మనం అనవచ్చు, రైట్? బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్ స్టూడెంట్స్. మనం అలా ఎందుకు అంటాము? ఎందుకంటే మనము మళ్ళీ రెస్ట్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్కి వెళ్ళి అక్కడ నుండి మనం దాన్ని ఆలోచిస్తున్నాం కాబట్టి. బట్ ఇన్ డీడ్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ ఆబ్జెక్ట్, ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క స్టేట్ అది ఒక రెస్ట్లో ఉందా లేకపోతే మోషన్లో ఉందా, రైట్? సో అది మనం ఏదైతే మనం డిఫైన్ చేస్తున్నామో, లైక్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ సచ్ అ కాన్సెప్ట్, ఓకే, దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ రిలేటివ్ థింగ్. Okay, motion is a relative term. Okay, relative to a moving object, ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మూవింగ్ కండిషన్ లో ఉండొచ్చు. రిలేటివ్ టు అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ రెస్ట్, అదే సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో ఉండొచ్చు, రైట్? సో మోషన్ ని మనం ఎప్పుడైతే డిఫైన్ చేస్తామో ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రిలేటివ్. ఓకే, మన అబ్జర్వర్ పర్స్పెక్టివ్ దాన్ని బట్టి అది డిపెండ్ అవుతుంది, ఓకే, దాని యొక్క స్టేట్ అనేది. సో సిమిలర్ వే ఇక్కడ మనకి నార్మల్ గా అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం చూసినప్పుడు లైట్ రే అనేది వాక్యూమ్ నుండి ఎయిర్ లోకి వెళ్ళింది, రైట్? సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాక్యూమ్ లైట్ యొక్క స్పీడ్ బై ఎంత ఫ్యాక్టర్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఎయిర్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. Okay, now if I will be telling you what is the absolute refractive index of water, what I mean by that is ఒకవేళ లైట్ రే అనేది వాక్యూమ్ నుండి వాటర్ కి వెళ్తున్నప్పుడు లైట్ యొక్క స్పీడ్ బై ఎంత ఫ్యాక్టర్, ఎంత క్వాంటిటీ రెడ్యూస్ అయిపోయింది, ఆ యొక్క నెంబర్ ని మనం అబ్సల్యూట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ అని అంటాము. బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అంటే రిలేటివ్ టు వన్ మీడియం, అంటే ఇప్పుడు ఆ ఫస్ట్ మీడియం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ వాక్యూమ్, ఓకే, రిలేటివ్ టు సమ్ అదర్ మీడియం, వాట్ ఈస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సమ్ అదర్ మీడియం? ఓకే, హియర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ 2 different మీడియం, దట్ ఈస్ ఎయిర్ అండ్ వాటర్. ఓకే, సో లైట్ రే అనేది ఎయిర్ నుండి, దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ మీడియం ఎయిర్, ఓకే, దిస్ ఇస్ సెకండ్ మీడియం దట్ ఈస్ వాటర్. ఓకే, లైట్ రే అనేది ఎయిర్ నుండి వాటర్కి వెళ్ళింది, రైట్? నిన్న ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ సమ్ వాల్యూస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ క్లియర్లీ. ఓకే, సో జస్ట్ ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ అ రికాల్. ఓకే, సో లైట్ అనేది రేర్ టు డెన్సర్ వెళ్తుంది, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఓకే, నా ఇక్కడ మన లైట్ రే ఉంది, ఇక్కడ లైట్ రే ఉంది. ఫస్ట్ ఇక్కడ బెండ్ అయింది అంటే లైట్ స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అయింది, రైట్? సో బై ఎంత ఫ్యాక్టర్ రెడ్యూస్ అయింది? నౌ వీఆర్ కంపేరింగ్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. ఎయిర్లో లెట్ us సపోజ్ ఒక స్పీడ్ ఉంది లైక్ 2.9, ఓకే, వాటర్లో వచ్చేసింది ద స్పీడ్ ఇస్ 2.3, రైట్? సో నౌ ఈ 2.3 అనేది నాట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాక్యూమ్ స్పీడ్, ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎయిర్. ఓకే, సో ఎయిర్లో 2.9 స్పీడ్ ఉంటే దానికి ఎంత తక్కువ అయితే సో 2.3 వస్తుంది, రైట్? ఆ తక్కువ ఉన్న నెంబర్, ఆ తక్కువ ఉన్న ఫ్యాక్టర్ని మనం రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ 2 అనేది అంటాము, రైట్? సో దాన్ని మనం n21 అని రాయొచ్చు. n21 ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 by n1, రైట్, -1 into 1 by r1 minus 1 by r2. Okay students, so this is the lens maker's formula. ఈ యొక్క లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా ఫర్ వాటర్ లెన్స్ స్పెషలీ, ఓకే, ఇఫ్ లెన్స్ ఇస్ మేడ్ విత్ వాటర్ ఆర్ ఐస్, ఓకే, ఆ వాటర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ n2 అది మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో దాట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్, రైట్? సో మనకి ఏదైతే ఫోకల్ లెంత్ వస్తుందో దట్ విల్ బి ద ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ వాటర్ లెన్స్.
Okay, hello Ishli, welcome to the session. Happy Bhogi, Vishnu. Okay, Sudhakar. Excellent. ఓకే, ఈ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా మనం ఎప్పుడైతే లెన్స్ని తయారు చేస్తామో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ మన స్పెక్టికల్ లెన్స్, ఓకే, ఈ స్పెక్టికల్ లెన్స్ యొక్క ఫోకల్ లెంత్ ఎంత ఉండాలి, ఒకవేళ ఫోకల్ లెంత్ తెలిస్తే దీని యొక్క రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఎంత ఉండాలి, ఫ్రంట్ సర్ఫేస్కి ఎంత కర్వేచర్ ఉండాలి, వెనకాల సర్ఫేస్కి ఎంత కర్వేచర్ ఉండాలి, ఆ వాల్యూస్ R1 అండ్ R2. ఓకే, అండ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, ఈ లెన్స్ ఏ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ మెటీరియల్ తోటి తయారు చేయాలి. ఓకే, లైట్ ఆబ్వియస్లీ మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని చూడాలంటే ఎయిర్ నుండి ఇట్ విల్ గో త్రూ దిస్ లెన్స్, రైట్. సో ఎంత బెండ్ అవ్వాలి సచ్ దట్ మన డిఫెక్టివ్ ఐని అది నీట్గా చేసేస్తుంది, అండ్ ఫైనలీ మన ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటీనా. ఓకే, సో టు ఎన్షూర్ దాట్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో హౌ యువర్ లెన్స్ ఇస్ డిజైన్డ్, సో ఇలాంటి పారామీటర్స్ ఇంకా మంచిగా వీ వాంట్ టు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవర్ లెన్స్. ఓకే, సో ఫర్ దాట్ వీ విల్ బి యూజింగ్ దిస్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. Okay, in one of the model papers, this question is directly asked. Okay, now this question, students. How many types of eye defects are there and what are they? Any eye defects unnai, okay, human eye ki, and what are they, students? What are those eye defects? See, students, normal eye. Do you have a normal eye? A healthy eye? Do I have a normal eye? Oh, sir, you are wearing spectacles. So, sir, how can you have normal eyes? Your eyes are already gone. సార్ నాని, నేను ఆల్రెడీ 2 మ్యారథాన్ సెషన్స్ తీసుకున్నాను. మనము సంక్రాంతి వల్ల మనం ఈ మోడల్ పేపర్స్ డిస్కషన్ జరుగుతుంది, రైట్. ఆఫ్టర్ సంక్రాంతి ఇస్ డన్, వి విల్ అగైన్ గెట్ బ్యాక్ టు మ్యారథాన్స్. ఓకే, విచ్ మ్యారథాన్ డూ యూ వాంట్ మీ టు టేక్? Yes, very good Shanti, very good Manoj, very good Ishali. Okay, very good Ishali. Astigmatism ni kuda, if you are getting into the picture, yes, that is also one of those. Okay, but we are talking about general defects. Yes, Manoj. Yes, sure. Yes, sure. Yeah. So students, when you talk about a general normal eye, this is your normal eye, general eye. ఓకే, ఇది మన ఫ్రంట్ సర్ఫేస్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ కార్నియా, రైట్. మన ఇమేజ్ అనేది రెటీనా పైన ఫామ్ అవుతుంది, రైట్. సో మన జనరల్ నార్మల్ ఐకి వాట్ ఈస్ ద నియర్ పాయింట్? నియర్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? ఆర్ అదర్వైజ్ వాట్ ఈస్ లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్? నియర్ పాయింట్ ఈస్ వాట్ యూ కాల్ యాజ్ ద లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. లీస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే తక్కువ డిస్టెన్స్. వాట్ ఈస్ దట్? మినిమం డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్. డిస్టింక్ట్ అంటే క్లియర్. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని మన ఐకి ఎంత దగ్గర వరకు తీసుకొని రావచ్చు. సో ద నంబర్ ఈస్ ఆన్ ద వాల్యూ ఇస్ నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ అ నార్మల్ హెల్తీ ఐ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, 25 సెంటీమీటర్స్ తర్వాత ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ని పెడితే ఆ ఆబ్జెక్ట్ టిల్ ఫార్ పాయింట్ ఇట్ క్యాన్ బి సీన్ క్లియర్లీ. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ పాయింట్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్దెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఫర్ అ నార్మల్ ఐ? వాట్ ఈస్ దట్ ఫార్దెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ క్లియర్ విజన్? మనం క్లియర్గా ఆబ్జెక్ట్ని చూడాలి అంటే, రైట్. సో ఫార్దర్ ఎంత దూరం పెట్టేయచ్చు? ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. See students, look at those stars. మనం నైట్ స్కైకి వెళ్ళి మనం ఆ స్టార్స్ని చూస్తాం, రైట్. సో ఆ స్టార్స్ అనేవి దే ఆర్ లైట్ ఇయర్స్ ఫార్ అవే, రైట్. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై లైట్ ఇన్ 1 single year. Light travels with a speed of 299,792,458 meters every 1 single second. Okay, such is the speed of light. ఒక 1 single second it will cover that many meters, right. అంత ఫాస్ట్గా మన లైట్ వెళ్ళినా కూడా ఇమాజిన్ 1 yearలో ఇప్పుడు మనం లైట్ ఆన్ చేసాము, రైట్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ 2026 13th January అప్పటి వరకు మనం లైట్ ఆన్ చేస్తూనే పెట్టాము, ఈ లైట్ ఫాస్ట్ వెళ్తూనే ఉంది విత్ దట్ మచ్ స్పీడ్, రైట్. సో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది ఇన్ దట్ హోల్ 1 big year, రైట్. దట్ ఈస్ 1 light year, although it travels with that much speed, right. So that much is the distance between you and that star in the night sky, right. Plus just 1 light year ఉండదు, it will be many light years, billions of light years, right. మన స్టార్ అనేది అంత దూరంలో ఉన్నా కూడా, yes, I will be explaining you that Shanti. ఓకే, మనం ఏం నోటీస్ చేస్తామంటే ఆ స్టార్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది,
రైట్, కొంచెం కూడా బ్లర్డ్ విజన్ అలా కనిపించదు, రైట్, నార్మల్ అయితే చూస్తే, హెల్తీ అయితే చూస్తే, రైట్. సో చూడండి మన స్టార్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ఇన్ఫినిటీ. సి ఇన్ఫినిటీ అంటే మన మ్యాథ్స్ టర్మ్స్లో వీ కాల్ ఇట్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ ఈజ్ ఎ నెంబర్ దట్ కెన్ నెవర్ బి రీచ్డ్. ఓకే, దాన్ని ఎప్పుడు మనము చేరుకోలేము. బట్ వెన్ ఎవర్ వీ టాక్ అబౌట్ ఇన్ఫినిటీ ఇన్ ఆప్టిక్స్, ఓకే, నేను వాట్ డూ ఐ యాక్చువల్లీ మీన్ ఇస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ కెప్ట్ ఎట్ అ ఫార్దర్ పాయింట్, అంతే. దూరం ఉంటే సరిపోతుంది, అది ఇన్ఫినిటీ రియల్గా ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉండడం ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ. Okay, whenever I say infinity, do not get confused with this infinity from maths term. But anyways, 1 by infinity will go 0. Okay, so because that value will be negligible, so we don't consider that. Okay, so farthest distance of distinct vision for a normal healthy eye is infinity. అంటే మన ఆబ్జెక్ట్ని ఈ రెండు గ్యాప్స్ మధ్యలో పెడితే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి క్లియర్లీ ఫార్మ్డ్. ఓకే, బట్ sometimes ఏమవుతుంది అంటే దేర్ విల్ బి సమ్ డిఫెక్ట్స్. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ డిఫెక్ట్స్, స్పెషలీ బికాస్ ఆఫ్ ఫస్ట్ డిఫెక్ట్, నేను ఆ డిఫెక్ట్ ఏంటో చెప్తాను, మీరు ఆ డిఫెక్ట్ నేమ్ ఏంటో చెప్పండి. ఓకే, అండ్ ఆ డిఫెక్ట్ని ఎలా కరెక్ట్ చేయాలో అది కూడా చెప్పండి. ఓకే, చూడండి మన ఫార్ పాయింట్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వట్లేదు, ఇది మన ఫార్ పాయింట్. Far point is still infinity, but our near point అనేది disturb అయిపోయింది. Near point has now become 30 centimeter. Now tell me which type of defect is. ఇది ఏ type of defect? From our normal case, ఇది మన నార్మల్ ఐ, ఇది నార్మల్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉండాలి 25 సెంటీమీటర్, కానీ 25 సెంటీమీటర్ కొంచెం ముందుకు వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఈ రీజియన్లో మనం ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ని పెడతామో అది మనకి క్లియర్గా అనిపించట్లేదు, రెడ్గా అనిపిస్తుంది. రెడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నాట్ క్లియర్. ఓకే, మనకి ఈ 30 సెంటీమీటర్ తర్వాత పెట్టిన ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి క్లియర్గా అనిపిస్తున్నాయి, రైట్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ దిస్ ఇస్? ఓకే స్టూడెంట్స్, just turn off the comments, Nani. We will not disturb you. So this type of defect is what we call as a hypermetropic defect. Hypermetropia అంటే far sightedness. అంటే far sightedness అంటే ఏంటి? Sightedness అంటే to see clearly. ఓకే, హైపర్మెట్రోపియా ఈజ్ ఫార్ సైటెడ్నెస్. అంటే ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది క్లియర్గా కనిపిస్తాయి, కానీ దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించవు, రైట్. సో నా దగ్గరలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించట్లేదు అంటే, రైట్, హౌ డు యూ కరెక్ట్ ఇట్ స్టూడెంట్స్? అంటే మనం ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని లుక్ ఎట్ దిస్ బ్రౌన్ కలర్ ఆరో, ఒకవేళ మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టినా కూడా మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్లియర్గా కనిపించాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ స్పెసిఫిక్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్, అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్, స్పెషల్లీ మనం ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాము. కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే, మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ ముందు ఆబ్జెక్ట్ని ఒకవేళ ఫోకస్ ముందు పెడితే, ఇన్ దాట్ కేస్ ఇమేజ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఫామ్ అవుతుందా? టెల్ మీ దిస్ వన్ థింగ్. ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్? ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్కి వెనకాల పెట్టినంత వరకు ఇమేజ్ అనేది రైట్ సైడ్లో ఫామ్ అవుతుంది, ఇన్వర్టెడ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఎన్లార్జ్డ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, మనం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ నుండి దగ్గర తీసుకొస్తున్న కొద్దీ ఇమేజ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. అలా రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి అ రియల్ ఇమేజ్. బట్ మనం ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని ఫోకస్ కన్నా ముందు పెట్టామనుకోండి, between optical center and focus, if you are putting the object in front of a convex lens, only in that case you will see image will be formed, a virtual image form అవుతుంది on the left hand side only, right. So మనం ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే పెడుతున్నామో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే మనం ఇంత దగ్గర తీసుకొచ్చేసాం, రైట్. ఓకే, నౌ మన ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవ్వాలి? సమ్వేర్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. సో దాట్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ రీజన్. ఇప్పుడు ఈ రీజన్లో ఫామ్ అవుతుంది, స్పెషల్లీ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, ఈ గ్యాప్ ఉంది కదా 30 సెంటీమీటర్కి, 31కి, 29కి. సో కరెక్ట్ ఎక్కడ ఉందో ఆ గ్యాప్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వాలి, రైట్. సో గ్యాప్ దగ్గర ఫామ్ అవ్వాలంటే మనము ఈ లెన్స్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎలా తీసుకుంటాము, దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ అవన్నీ మార్చుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే, బై యూజింగ్ ద లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా. ఇక్కడ మనం ఆల్టరేషన్స్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ యువర్ ఫోకస్ టు బి ఫార్మ్ సమ్వేర్ ఓవర్ దేర్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే. సో చూడండి, మనం ఒకవేళ కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూస్ చేస్తే మన ఆబ్జెక్ట్ చాలా దగ్గరికి తీసుకొచ్చినా కూడా, రైట్, 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర ఇంతకుముందు లెన్స్ లేకుండా మనకి ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా కనిపించట్లేదు, కానీ మనం లెన్స్ పెట్టుకున్నాము, కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెట్టుకున్నాము. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని 25 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెట్టాను. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని నేను క్లియర్గా చూడాలి అంటే దీని యొక్క ఇమేజ్ ఒకవేళ విత్ ఇన్ దట్ రేంజ్ ఈ పర్సన్కి ఎక్కడ వరకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ నుండి 30 సెంటీమీటర్ వరకు కనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఆ 30 సెంటీమీటర్ తర్వాత పడితే, ఇన్ దాట్ కేస్ హీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ. ఎందుకంటే అక్కడ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ది అపారెంట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్. ఓకే, ఈ పర్సన్కి అక్కడ ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ విల్ నౌ యాక్ట్ యాజ్ అ ఆబ్జెక్ట్, అపారెంట్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ అ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్, రైట్. నౌ ఆ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ని
he will be able to see clearly. ఎందుకంటే ఇతని ఐస్ he has the flexibility to see between this range 30 to infinity. ఓకే, సో అందుకే మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ని యూజ్ చేసి హైపర్మెట్రోపిక్ డిఫెక్ట్ని కరెక్ట్ చేస్తాము, రైట్? నా వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ మయోపియా, ఇది మన హ్యూమన్ ఐ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ general healthy near point, that is 25 centimeter, right? And this is your healthy far point, healthy eye ki this is infinity, right? కానీ మనం ఎప్పుడైతే మయోపిక్ కేస్ చూస్తామో అక్కడ what you will notice is here this is your far point, fake far point. Okay, now this far point అనేది కొంచెం రిసీడ్ అయిపోయింది. let us say it is 1 meter or otherwise 7 meters. 1 meter చాలా దగ్గర అయిపోతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనము ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టామనుకోండి, ఆ దూరంలో ఉన్న నైట్ స్కైకి డిన్నర్ చేసిన పైకి వెళ్తాం, టెరెస్ పైకి. ఓకే, వీ వాంట్ టు లుక్ ఎట్ దట్ స్టార్ సో బ్యాడ్లీ. స్టార్ని చూద్దామని అనుకుంటాము, సో దట్ మన బ్యాడ్ ఫీలింగ్స్, ఆల్ అవర్ సాడ్నెస్ అదంతా పోవడానికి, రైట్? బట్ సాడ్లీ అ పర్సన్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ మయోపియా, సో స్పెక్టికల్స్ లేకుండా హీ కెనాట్ సీ దట్ స్టార్ క్లియర్లీ, రైట్? సో ఎందుకంటే అతని ఫార్ పాయింట్ అనేది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేసింది, ఐకి దగ్గరకు వచ్చేసింది, రైట్? ఐకి దగ్గరకు వచ్చేసడం వల్ల ఓన్లీ ఈ రీజన్ మాత్రమే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, 7 meters to 25 centimeters, రైట్? దాని తర్వాత రీజన్ కనిపించట్లేదు క్లియర్గా, మొత్తం బ్లర్గా కనిపిస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, దాని తర్వాత రీజన్ మొత్తం బ్లర్గా కనిపిస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఇలాంటి డిఫెక్ట్ని మనం ఎలా కరెక్ట్ చేయొచ్చు? మనం జనరల్గా మయోపిక్ కేసు చూస్తున్నప్పుడు మనం కాన్కేవ్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాం. కాన్కేవ్ లెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ హియర్. సీ స్టూడెంట్స్, నౌ లెట్ us టాక్ అబౌట్ కాన్కేవ్ లెన్స్. కాన్కేవ్ లెన్స్లో ఇఫ్ యూ పుట్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ఇన్ఫినిటీ, ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? ఇది ఒకవేళ F అనేది ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ ఫర్ కాన్కేవ్ లెన్స్, రైట్? సో ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇమేజ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్ఫినిటీ నుండి ఇలా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం అనుకోండి, రైట్? అప్పుడు ఇమేజ్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది? బిట్వీన్ ఫోకస్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, సైజ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఇంకా దగ్గర తీసుకొస్తున్నాం, రైట్? సో ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ పెరుగుతుంది, కానీ ఇమేజ్ యొక్క సైజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ యొక్క సైజ్ కన్నా ఎక్కువగా పెరగదు, దానికన్నా కొంచెం చిన్నగానే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ బి డిమినిష్డ్ ఓన్లీ, రైట్? బట్ స్టిల్ వెన్ యూఆర్ కమింగ్ క్లోజర్ టు ది లెన్స్, ఆబ్జెక్ట్ని క్లోజర్ టు ద లెన్స్ తీసుకొస్తున్నప్పుడు ఇమేజ్ కూడా ఇట్ విల్ గెట్ క్లోజర్ టు ద లెన్స్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో ట్రై టు గ్రో ఇట్స్ సైజ్. బట్ ఆల్ ద టైమ్ మన ఇమేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కన్నా ముందే ఉంటుంది, రైట్? సో ఒకవేళ మనం నౌ గెట్ బ్యాక్ టు దిస్ డిఫెక్టివ్ ఐ. ఈ డిఫెక్టివ్ ఐలో ఒకవేళ మన ఆ దూరంలో ఉన్న స్టార్ని మనం చూద్దాం అనుకుంటున్నాము, ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్టిల్ సీ ది స్టార్, ఓకే, లెన్స్ మేకర్స్ మనకి చాలా హెల్ప్ చేశారు. ఓకే, థ్యాంక్స్ టు దీస్ లెన్స్ మేకర్స్ మనం ఈ స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకుంటున్నాం ఇప్పుడు. కాన్కేవ్ లెన్స్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఇన్ఫినిటీ దగ్గర మనం స్టార్ పొజిషన్ని దగ్గర తీసుకురాలేము. ఈ పర్సన్ జస్ట్ 7 meters వరకే చూడగలుగుతున్నాడు కాబట్టి ఆ దూరంలో లైట్ ఇయర్స్ ఫార్ అవేలో ఉన్న స్టార్ని మనం 7 meters రేంజ్కి తీసుకురాలేము, రైట్? సో దట్ స్టార్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ, రైట్? దట్ ఈస్ యువర్ యాక్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడే పెడదాము. నా లెన్స్ పెడదాము. లెన్స్ ఎలా డిజైన్ చేద్దామంటే విత్ యూజింగ్ ది లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా వి విల్ బి డిజైనింగ్ ద లెన్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ దిస్ ఫార్ పాయింట్. ఓకే, ఫార్ పాయింట్ ముందు ఇంకా నియర్ పాయింట్ తర్వాత ఈ రేంజ్లో పడాలి. ఓకే, సో విచ్ మీన్స్ ఇమేజ్ అనేది ఇట్ షుడ్ బి ఫార్మింగ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ దిస్ ఇస్ న్యాచురల్, రైట్? చూడండి, ఒక కాన్కేవ్ లెన్స్ ముందు ఆబ్జెక్ట్ పెడితే ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్వియస్లీ వెనకాలే ఉంటుంది, ఇమేజ్ అనేది ముందు ఉంటుంది, రైట్? సో ఇమేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతాం, ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెట్టి ఇమేజ్ అనేది విత్ ఇన్ దిస్ ఫార్ పాయింట్ పడేట్లాగా చూసుకుంటాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ఇక్కడ మనం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద లెన్స్ యూస్ చేస్తాము. ఓకే, మనం ఒక లెన్స్కి ఒక రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూ వస్తుంది, ఆ వాల్యూ తోటి మనం లెన్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాము. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన తర్వాత ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి వీ విల్ బి యూజింగ్ అవర్ లెన్స్ ఫార్ములా 1/v minus 1/u is equal to 1 by focal length. ఓకే, ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ మనకు ఆల్రెడీ విత్ లెన్స్ మేకర్స్ ఫార్ములానే అక్కడ వచ్చేస్తుంది మనకి, రైట్? అది వచ్చేసిన తర్వాత హియర్ వి విల్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడ? ఇన్ఫినిటీ దగ్గర, రైట్? సో 1/infinity ఎంత అవుతుంది? 1/infinity వాల్యూ 0 అవుతుంది, రైట్? సో 1/v is equal to 1/f అవుతుంది ఇప్పుడు, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ఫోకల్ లెంత్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, రైట్? సో ఈ ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఫామ్ అవుతుందో దట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఫోకల్ లెంత్ when you talk about a concave lens. Okay, hello Isha, a very happy boogie to you too. Hello Manojana, Teja, welcome to the session. How are you, Teja? This is the defect of myopia. Okay, so myopia arise avadaniki what are the different conditions and what are the different conditions for hypermetropia? హైపర్మెట్రోపియా అంటే దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించట్లేదు. ఓకే,
సో దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ ఎందుకు క్లియర్గా కనిపించట్లేదు అంటే వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ హైపర్మెట్రోపియా హియర్ మన ఐ సైజ్ అనేది ఐబాల్ సైజ్ విల్ గ్రో. హియర్ వి హ్యావ్ ఎ గ్రోయింగ్ ఐబాల్ సైజ్. ఐబాల్ సైజ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. పెద్దగా ఉండడం వల్ల ఇమేజ్ దగ్గర ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది రెటీనా ఫామ్ అవుతుంది. అందుకే యూ విల్ నాట్ సీ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ. బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ మయోపియా ఇక్కడ మన ఐబాల్ సైజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్మాల్. ఓకే, ఐబాల్ సైజ్ అనేది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్మాల్. సో బికాస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్మాల్, okay, and general normal size of the diameter of the eyeball will be 2.5 centimeter. ఓకే, ఇది 2.5 సెంటీమీటర్ కన్నా తక్కువ అయిపోయింది. తక్కువ అయిపోవడం వల్ల ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతుంది. What about me? Yeah, I'm good, thank you. Okay, and next the defect is presbyopia. So when you talk about presbyopia, okay, ikkada this presbyopia is a defect. Especially it is of the hypermetropia. Okay, so it is close to hypermetropia. So hypermetropia near objects clear ga కనిపించవు. So even in presbyopia near objects clear గా కనిపించవు. కానీ hypermetropiaలో near objects clear గా కనిపించకపోవడానికి రీజన్ డిఫరెంట్. ప్రెస్బయోపియాలో రీజన్ డిఫరెంట్. ప్రెస్బయోపియాలో రీజన్ ఏంటి? హైపర్మెట్రోపియాలో ఐబాల్ సైజ్ డిఫర్ అవ్వడం వల్ల దానివల్ల రీజన్. అయితే ఐబాల్ సైజ్ అనేది మనం ఎక్కువగా స్ట్రెయిన్ అవ్వడం వల్ల, రైట్, సో దానివల్ల సో సైజ్ ఆఫ్ ది ఐబాల్స్ విల్ చేంజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రాపర్ ఇంటేక్ దట్ యూ విల్ టేక్. ఓకే, మనం ఏదైతే ఫుడ్ తింటామో, ఏదైతే ఫ్లూయిడ్స్ తింటామో, ఈ ఫ్లూయిడ్స్ అన్ని మన ఐబాల్ లోపల అక్వస్ హ్యూమర్ ఉంటుంది, విట్రస్ హ్యూమర్ ఉంటుంది, రైట్. సో అక్వస్ హ్యూమర్ ఇంకా విట్రస్ హ్యూమర్ ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే నరిషింగ్ చేస్తాయి మంచిగా ఐని, రైట్. సో దే విల్ మేక్ ష్యూర్ దట్ యువర్ ఐ ఈజ్ హెల్తీ. ఇట్ విల్ గివ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రియంట్స్ టు యువర్ ఐ. ఓకే, ఒకవేళ మనం డయటే ప్రాపర్గా లేదనుకోండి, ఇన్ దాట్ కేసెస్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ డిఫెక్ట్స్. ఓకే, బట్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ప్రెస్బయోపియా అనేది దీనివల్ల కాదు. ప్రెస్బయోపియా అక్కడ కూడా ఇట్ ఇస్ లైక్ నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కెనాట్ బి సీన్ క్లియర్లీ. బట్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ అక్కడ ఎందుకు అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ వల్ల. బికాస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ జనరలీ పీపుల్ వెన్ దే క్రాస్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 40, ఒకవేళ ఓవర్ 40 అయిపోయినప్పుడు, రైట్, ఆ కేసెస్లో మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉంటుంది కదా, క్రిస్టలైన్ లెన్స్ అనేది చాలా రిజిడ్ అయిపోతుంది. ఇది ఈజీగా మూవ్ అవ్వదు. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు అకామిడేట్ ప్రాపర్లీ. సో ఈ అకామిడేషన్ ఈజీగా ఉండదు కాబట్టి మన సిలియరీ మజిల్స్ ఎంత ట్రై చేసినా కూడా, పుష్ చేసినా కూడా, సిలియరీ మజిల్స్ కూడా వీక్ కండిషన్లో ఉంటాయి, రైట్. సో ఎంత పుష్ చేసినా కూడా, సో నియర్ ఆబ్జెక్ట్ దగ్గరకు వస్తే ఆబ్వియస్లీ మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ అనేది థిక్ అయిపోవాలి. కానీ థిక్ అవ్వట్లేదు, కాన్వెక్స్ లెన్స్ థిక్ అవ్వట్లేదు, తిన్నున్న లెన్స్ తిన్నే ఉంది, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ సచ్ కండిషన్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ప్రెస్బయోపియా. ఓకే, సో ఒకవేళ మీకు ఆల్రెడీ మయోపియా ఉందనుకోండి, సో మన ప్రెస్బయోపియా అనేది ఇంకా వర్స్ అయిపోతుంది, రైట్. సో జనరలీ ఓల్డ్ ఏజ్ దాకా వెళ్ళిపోయాము, రైట్. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ మయోపియా, సో యూ విల్ బి హ్యావింగ్ బోత్ మయోపియా, hypermetropia. Okay, so this presbyopia primarily it is close to hypermetropia. Okay, but the reason is different because of very rigid crystalline lens. ఓకే, మనకి హైపర్మెట్రోపియాలో రిజిడ్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉండదు. మనం యంగ్గా ఉంటాము, హెల్తీ ఐస్ ఉంటాయి, రైట్. సో క్రిస్టలైన్ లెన్స్ విల్ బి నాట్ దట్ మచ్ రిజిడ్, బట్ స్టిల్ యూ వోంట్ బి యూ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఇమేజ్ క్లియర్లీ. ఓకే, ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ బోత్ పవర్స్, నెగటివ్ అండ్ పాజిటివ్. Okay, so it is primarily because of hypermetropic condition, but myopia also by that age you will be getting. Okay, so whenever మనం presbyopia defect ని కవర్ చేయాలి, రైట్, ఎప్పుడైతే మనం దాన్ని కవర్ చేయాలో వీ విల్ బి యూజింగ్ కాన్కేవ్ లెన్స్ అండ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, బోత్ ఆఫ్ దెమ్. ఇలా మన స్పెక్టకల్స్ ఉంటాయి, ఈ స్పెక్టకల్స్లో వీ విల్ బి ఇన్సర్టింగ్ బోత్ దిస్ లెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఈ లెన్స్ని వీ కెన్ ఆల్సో మేక్ దిస్ కంటిన్యూస్ ఆర్ ప్రోగ్రెసివ్. దీన్ని మనం ప్రోగ్రెసివ్గా కూడా చేయొచ్చు. ప్రోగ్రెసివ్గా ఎలా చేస్తామంటే లైక్ కాన్వెక్స్ టు కాన్కేవ్ టు కాన్వెక్స్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటుంది కదా పైనుండి కిందికి, ఆ ట్రాన్సిషన్ని స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ ఇస్తాము, మధ్యలో ఏ గ్యాప్ కనిపించదు, రైట్, ఇలా బౌండరీ చేంజ్ అవుతున్నట్టు, రైట్. సో అలా కనిపించకుండా చేసేదాన్ని ప్రోగ్రెసివ్ లెన్స్ అని అంటారు. Okay, now students, over here we have a question. So explain the correction of eye defect of hypermetropia. How do you correct a eye defect of a hypermetropia? We will be having to use a convex lens with using a convex lens. ఓకే, సో హైపర్మెట్రోపియా అంటే దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపించవు, ఫార్ సైటెడ్నెస్ అని ఇలా ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి, రైట్. రాసిన తర్వాత దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా ఎందుకు కనిపించట్లేదు అంటే ఒకవేళ మనం ఆబ్జెక్ట్ని దగ్గర తీసుకొస్తే, రైట్, సో మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ బిహైండ్ ద రెటినా. ఓకే, సో డిడ్ ఐ రైట్ స్మాల్ ఐబాల్ ఆర్ బిగ్ ఐబాల్ హియర్? హైపర్మెట్రోపియా, ఏది హైపర్మెట్రోపియా? దిస్ ఇస్ నార్మల్ ఐ కదా,
This is normal eye. Okay, here it is. This is small. This is hypermetropia. Okay, ఇక్కడ మన myopia. Okay, so first నేను myopia draw చేశాను అనుకున్నా. So here this is myopia. Okay, so hypermetropia we will be using convex lens. రైట్, సో వీ విల్ బి యూజింగ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఓకే, అండ్ మన ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ ముందుకు పెడితే మన ఆబ్జెక్ట్ మంచిగా నీట్గా మన లెన్స్ అనేది చాలా థిక్ అయిపోవాలి. థిక్ అయిపోవడం వల్ల ఇమేజ్ అనేది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది రెటినా ఫామ్ అవుతుంది, ఎగ్జాక్ట్లీ ఆన్ ద రెటినా ఫామ్ అవుతుంది. కానీ మనం ఆబ్జెక్ట్ ఎంత ముందు తీసుకొచ్చినా కూడా ఇది థిక్ చేయట్లేదు. ఐ మీన్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అవ్వట్లేదు. ఫోకల్ లెంత్ రెడ్యూస్ అవ్వకపోతే ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి స్టిల్ ఫార్మింగ్ బిహైండ్ ద రెటినా. రైట్, ఆ బిహైండ్ ద రెటినాకి వెనకాల పడిన ఇమేజ్ని మనము రెటినా పైన ఫామ్ చేయాలి. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ ఇస్ హౌ ద డయాగ్రామ్ ఇస్. సో హియర్ ఇస్ యువర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన లైట్ రేస్ ఇక్కడ మనకి క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉంటుంది. రైట్, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చిన లైట్ రేస్ ఇలా రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఈ లైట్ రేస్ రెటినాకి వెనకాల ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది. అలా అవ్వద్దు కదా. సో వీ వాంట్ టు కన్వర్జ్ దీస్ లైట్ రేస్. మన కన్వర్జింగ్ పవర్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోయింది ఇక్కడ. రైట్, సో కన్వర్జింగ్ పవర్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది కానీ మనం అడిషనల్గా ఇంకొక కన్వర్జింగ్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తాం, ఇలా కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల ఈ లైట్ రేస్ ఇంకా ఫర్దర్గా డైవర్జ్ అవుతాయి, ఫర్దర్గా కన్వర్జ్ అవుతాయి. కన్వర్జ్ అయ్యి ఈ లైట్ రేస్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా. ఓకే, సో ఈ డిఫెక్ట్ చూడండి, ఐబాల్ ఒకవేళ పెద్దగా ఉంటే ఐబాల్ అనేది ఇక్కడ దాకా ఉండేది. ఓకే, ఆర్ అదర్వైజ్ మన ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అయి ఉండేది. రైట్, బట్ హియర్ వెన్ ఎవర్ యూ టాక్ అబౌట్ హైపర్మెట్రోపియా, ఐబాల్ సైజ్ అనేది ష్రింక్ అయిపోయింది. రైట్, ఈ ష్రింక్ అయిపోయిన కండిషన్ వల్ల యూ విల్ బి గెటింగ్ హైపర్మెట్రోపియా. బట్ ప్రెస్బయోపియా ఇట్ ఈస్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ ది ష్రింకింగ్ సైజ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఐబాల్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది క్రిస్టలైన్ లెన్స్ డిఫెక్టివ్. క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఇట్ ఇస్ బికమ్ మోర్ రిజిడ్, ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ రిజిడ్. ఓకే, ఇంకా మన సిలియరీ మజిల్స్ అనేవి చాలా వీక్గా అయిపోతాయి, వీక్ సిలియరీ మజిల్స్ బికాస్ ఆఫ్ దాట్ కండిషన్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ఏజ్. When you talk about presbyopia, do not write these terms here. Okay, so how do you correct it? You correct it with using a converging lens. Converging lens ఎందుకంటే మనకి ఎక్స్ట్రా కన్వర్జింగ్ కావాలి. ఇలా డయాగ్రామ్ గీయండి, డయాగ్రామ్ గీసి అప్పుడు మనకి వాళ్ళ ఎగ్జామినర్కి కూడా క్లియర్లీ హీ విల్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఎన్ ఎక్స్ట్రా కన్వర్జింగ్ లెన్స్ సో దట్ ఈ లైట్ రేస్ వెనకాల పడిపోయిన లైట్ రేస్ని రెటినా పైకి తీసుకొని రావడానికి. ఓకే, సో అలా అని రాయొచ్చు. ఇలా ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు మోడల్ పేపర్లో. లైక్ దెర్ వాజ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ లైక్ వాట్ ఈస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అండ్ laws of refraction. Okay, we know what is refractive index. Refractive index and ఏంటి students, it is a factor by which speed of light will get reduced. ఒకవేళ లైట్ రే ఒక మీడియం నుండి ఇంకొక మీడియంకి వెళ్తున్నప్పుడు రైట్ లైట్ స్పీడ్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, ఫస్ట్ మీడియం నుండి సెకండ్ మీడియంకి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకవేళ లైట్ స్పీడ్ రెడ్యూస్ అయిపోతే బై ఎంత అమౌంట్ ఇట్ స్పీడ్ గాట్ రెడ్యూస్డ్. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి లైక్ 1.2 ఆర్ అదర్వైజ్ 1.3. ఓకే, ఒకవేళ లైట్ ఎయిర్ నుండి వాటర్కి వెళ్ళింది అనుకోండి. రైట్, సో ఇన్ దాట్ కేస్ లైట్ స్పీడ్ అనేది 1.2 టైమ్స్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. ఓకే, 1.2 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఏం చేస్తాం మనము, ఒకవేళ ఎయిర్లో స్పీడ్, ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ ఎయిర్ ఇస్ 2.9 × 10⁸. ఓకే, ఎయిర్లో నుండి వాటర్కి వెళ్తున్నప్పుడు ఒకవేళ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ 1.2 టైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే మనం ఏం చేస్తాము, వీ విల్ జస్ట్ రైట్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.2 టైమ్స్ 2.9 × 10⁸. ఎందుకు, స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ రెడ్యూస్ అవుతుంది కాబట్టి వీ విల్ నాట్ రైట్ దిస్, వీ విల్ బి రైటింగ్ 2.9 × 10⁸ డివైడెడ్ బై 1.2. By this much factor it is getting reduced, and finally ga manaki ikkada edaithe value ostundo that will be the reduced speed. Okay, let us suppose you got a value of 2.1 × 10⁸. Okay, this is the final speed of light in water. Okay, so light speed anedi reduce అయిపోతుంది when light is coming from rarer to denser, or like it depends. Yeah, generally rarer to denser వచ్చినప్పుడు air నుండి water కి వెళ్తున్నప్పుడు ఆ speed ఎంత, by what factor it is getting reduced, by what number, that is your refractive index. Okay, now what are the different laws of refraction, students? There are two laws of refraction. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఏంటి అంటే, ఆల్ ద లైట్ రేస్, ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్, ఇవి మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్, ఇది మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే. రైట్, ఒకవేళ లైట్ రే రేరర్ నుండి డెన్సర్కి వెళ్ళింది, సో లైట్ రే అనేది ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ నార్మల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నార్మల్ లైన్ కూడా ఉంది. దిస్ ఇస్ యువర్ నార్మల్ లైన్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ N, దిస్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ R, అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. డూ యూ హ్యావ్ స్కూల్ టుడే? స్కూల్ ఉందా స్టూడెంట్స్, ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఆర్ డూ యూ హ్యావ్ హాలిడేస్, రైట్? Here I is greater than R. Okay, now ఇది మన రిఫ్రాక్షన్, ఒక జనరల్ కేస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. Hello Aniket, welcome to this session. How are you, Aniket? Early morning everybody will like get into this world of texting.
సో ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఏదైతే ఉందో, రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే ఏదైతే ఉందో, రైట్, నార్మల్ లైన్ ఏదైతే ఉందో, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇవన్నీ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ లై ఇన్ సింగిల్ ట్రైన్, in a same plane. All of them will lie in a same plane. As you can see, మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఎయిర్ నుండి వస్తుంది, మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే వాటర్లోకి వెళ్తుంది, రైట్. సో ఈ లైట్ రే, ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే మనం స్క్రీన్ పైన డ్రా చేస్తాం, స్క్రీన్ పైన వైట్ స్క్రీన్ పైన ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ ఇట్. మనం రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే కూడా స్క్రీన్ పైన డ్రా చేస్తున్నా, ఆన్ దట్ సేమ్ ప్లేన్, ఆన్ దట్ సేమ్ 2-dimensional ప్లేన్లోనే నేను డ్రా చేస్తున్నాను. పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ కూడా అక్కడే డ్రా చేస్తాను, అందుకే మనం ఆ పాయింట్ని చూడగలుగుతున్నాము. నార్మల్ కూడా అక్కడే డ్రా చేస్తాను, అందుకే యూ కెన్ సీ దట్ నార్మల్ లైన్, రైట్. సో దీంట్లో ఒక్క లైన్ని కూడా నేను ఇలా స్క్రీన్ నుండి బయటికి ఇలా డ్రా చేయలేదు, థర్డ్ డైమెన్షన్లో నేను డ్రా చేయలేదు. ఐఎమ్ నాట్ డ్రాయింగ్ ఇట్ ఇన్ టు స్పేస్, ఐఎమ్ జస్ట్ డ్రాయింగ్, it is still drawn in that same plane, okay. So in that 2-dimensional plane, right. So all of them will lie in a single plane, okay. మనం లైట్ రేని ఇలా ఈ డైరెక్షన్లో ఇన్సిడెంట్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అయిపోయి ఈ డైరెక్షన్లో కలర్ రాదు, okay. This is the law, this is how these refracted light rays will work, okay. Now what is the second law? Second law is your Snell's law, okay. According to Snell's second law, the ratio of sine of angle of incidence and the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction will be constant for a specific media. అంటే ఇక్కడ ఎయిర్ ఇంకా వాటర్ తీసుకున్నా, ఓకే. దిస్ ఇస్ వాటర్, ఓకే. ఫర్ అ పర్టిక్యులర్ మీడియం, ఓకే, దీని యొక్క రేషియో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ యొక్క సైన్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్, సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ డివైడెడ్ బై సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, ఈ రెండు పారామీటర్స్లో మనం డివైడ్ చేస్తే, ఓకే, యూ విల్ బి గెటింగ్ అ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ, రైట్. దట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఒక సింగిల్ మీడియం అనుకోండి, ఆ సింగిల్ మీడియం ఒక రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆల్ ద టైమ్ సేమే ఉంటుంది కదా, రైట్. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ సెకండ్ మీడియం విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫస్ట్ మీడియం ఆర్ అదర్వైజ్ ఈక్వల్ టు n2/n1. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేని ఒకవేళ చేంజ్ చేస్తే, దిస్ ఇస్ యువర్ న్యూ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్. నౌ మన రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ అనేది మేబీ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ యువర్ న్యూ రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రే, రైట్. సో మన ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే చేంజ్ చేస్తున్నాము, కానీ మీడియంస్ ఏంటి, ఎయిర్ అండ్ వాటరే, ఓకే. సో మనం ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే చేంజ్ చేసినంత మాత్రాన మన రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, లైట్ ఒకవేళ ఎయిర్ నుండి వాటర్కి వెళ్తున్నప్పుడు లైట్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత ఫ్యాక్టర్తో రెడ్యూస్ అవుతుందో ఆ యొక్క ఫ్యాక్టర్ అనేది చేంజ్ అవుతుందా, చేంజ్ అవ్వదు, రైట్. సో n2/1 అనేది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కదా, రైట్. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ కాన్స్టెంట్ పారామీటర్ ఓవర్ హియర్, రైట్. సో n2/1 ఏదైతే కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఉంటుందో, రైట్, సో దాట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ విల్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ టు ది సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ బై సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ని వేరీ చేస్తే మన రిఫ్రాక్టెడ్ యాంగిల్ కూడా ఇట్ విల్ వేరీ ఇన్ సచ్ వే దాట్ సైన్ ఆఫ్ I బై సైన్ ఆఫ్ R విల్ రిమైన్ కాన్స్టెంట్ అండ్ ఆ యొక్క వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు n2/1 और अदरवाइज n2/n1. ओके मनीष, ये हमारा तेलुगु चैनल है, हिंदी नहीं. अगर आप हिंदी में पढ़ने का इच्छा रखते हो तो इधर उतना नेसेसिटी नहीं रहता आपको, और अदरवाइज यू विल नॉट सीक मच बेनिफिट फ्रॉम हियर. हेलो नव्या श्री, वेलकम टू द सेशन, हैप्पी बोगी. Okay students, so an important update to all of you. So important notes are there in the description box. Okay students, actually I should have told this in the very early moments. So important notes ichamu, so in the description box, go to the description box and try to click on that link students. So there will be some important notes that I am providing from my side, some different materials and or otherwise which you can seek, okay. So all the resources are present there, okay. You can go there and you can get everything, okay. So now let us look at the setup of Ohm's law experiment. Hey Pinky, we did not finish the session yet. Hello Anuhaya, welcome to the session, how are you? Now Ohm's law. See students, Ohms was a scientist. అతను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కండక్ట్ చేశాడు. ఒక సర్క్యూట్ లా తీసుకున్నాడు, ఇంకొక బ్యాటరీలా పెట్టాడు, ఇక్కడ ఒక బల్బ్ పెట్టాడు, బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. దీనికి ఒక అమ్మీటర్ కూడా కనెక్ట్ చేశాడు సిరీస్లో. ఇక్కడ ప్యారలల్లో ఒక వోల్ట్ మీటర్ కూడా కనెక్ట్ చేశాడు, ఓకే. సో ఇక్కడ ఓమ్ ఏం చేశాడంటే ఫస్ట్ 1 volt బ్యాటరీ తీసుకున్నాడు. హీ హస్ టేకెన్ అ 1 volt బ్యాటరీ అండ్ ఒక టాబ్యులేటెడ్ షీట్ తీసుకున్నాడు. ఈ టాబ్యులేటెడ్ ఆల్ ద రిజల్ట్స్, అన్ని రిజల్ట్స్ని టాబ్యులేట్ చేశాడు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ I వాల్యూస్ తీసుకున్నాడు, కరెంట్ వాల్యూ, ఓకే. అమ్మీటర్ ఏమో కరెంట్ వాల్యూస్ ఇస్తుంది, ఓకే. వోల్ట్ మీటర్ విల్ గివ్ యూ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ వోల్టేజ్, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ పాయింట్ అండ్ దిస్ పాయింట్. ఈ రెండు మధ్యలో పాయింట్స్కి వాట్ ఈస్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటే సో ఈజీగా ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ ఫ్లో, ఇఫ్ డిఫరెన్స్ తక్కువగా ఉంటే తక్కువగా ఫ్లో అవుతాయి.
రైట్. సో బ్యాటరీలో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ 2 టెర్మినల్స్కి ఎక్కువగా ఉండాలి. డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటేనే మనం ఈ సర్క్యూట్ని మనం క్లోజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని పరిగెడుతూ ఉంటాయి. ఐ వాంట్ అ బ్యాలెన్స్ స్టేట్, బ్యాలెన్స్ స్టేట్కి నేను రీచ్ అవ్వాలని ట్రై చేస్తా. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ విల్ రన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అనాలగస్ టు అ బలూన్. బలూన్లో మనం ఫుల్ ఎయిర్ నింపేసాం అనుకోండి, హై ప్రెషర్ బలూన్ ఉంది, బయట ప్రెషర్ లో ఉంది. సో మనం బలూన్ ఇలా ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, ఎయిర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద న్యాచురల్ ఫినామినన్. ఎవ్రీ మ్యాటర్ విల్ వర్క్ లైక్ దిస్. ఎవ్రీ మ్యాటర్ విల్ ఫాలో దిస్ సార్ట్ ఆఫ్ బిహేవియర్. ఓకే, ఈ యొక్క బిహేవియర్ ఇస్ కామన్. హలో Robert J. Oppenheimer, welcome to this session. Very good morning. How are you? V equal to IR. Yes, that is your Ohm's law. Okay, so you will have to write. Okay, generally this question can be asked for 4 marks. Okay, so appo man circuit diagram ila geesi, circuit diagram neat ga geeste, you will be getting your full marks. Okay, I mean most of your marks, like 2 marks or otherwise 1 mark sometimes. Okay, tabulated data kuda if you are showing it. Okay, so you will be getting 2 to 3 marks here only. Okay, 1 mark for the general statement raste you will be getting, and for the formula raste V equal to IR you will be getting. Okay, so according to Ohm, so what Ohm has done is, first ఒక 1 volt battery connect చేశాడు. 1 volt battery connect చేస్తున్నప్పుడు he got some reading of voltage. Okay, let us say 2 volts reading వచ్చింది. This voltage in volts and current in amperes. Okay, now 2 voltage okay, so 2 volts. Okay, 2 volts పెట్టాడు, 2 volts battery supply పెట్టాడు. When he increased this voltage, okay, so what happened is current యొక్క రీడింగ్ వచ్చింది. కరెంట్ లెట్ us suppose 1 ఆంపియర్ రీడింగ్ వచ్చింది, 1 ఆంపియర్ కరెంట్ రీడింగ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఈ వోల్టేజ్ని 2 volts కాకుండా 4 volts చేశాడు, ఇంకో 2 volts యాడ్ చేశాడు ఈ బ్యాటరీకి. ఇగో చూడండి, దిస్ ఇస్ 1 సింగిల్ సెల్. దీనికి ఇంకో సెల్ పెడితే ఇట్ విల్ బికమ్ ఎ బ్యాటరీ నౌ. ఓకే, a battery is a collection of cells. Okay, so when he inserted this 4 volts of supply, okay, voltage 4 volts కి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నప్పుడు కరెంట్ అనేది now it got increased to, current got increased to 2 amperes. Similarly, ఈ voltage now he increased to 6 volts. Now he observed that current got increased to 3 amperes. Ala, he kept on increasing the voltages. Okay, so now he increased this voltage to 8 volts. He got the reading of 4 amperes of current, right? So ఇలా వాల్యూస్ వస్తూనే ఉన్నాయి, రైట్. ఈ సర్క్యూట్ యొక్క వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ని చేంజ్ చేయట్లేదు, సర్క్యూట్లో పెట్టిన బల్బ్ని కూడా చేంజ్ చేయట్లేదు. సేమ్ బల్బ్ సేమ్ వైర్, అంటే సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ వైర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దట్ హీ హాజ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ ఇక్కడ వచ్చిన టాబ్యులేటెడ్ రిజల్ట్స్లో, రైట్, ఈ వోల్టేజ్ని ఇంకా కరెంట్ని రెండింటిని డివైడ్ చేసి చూశాడు. డివైడ్ ఎందుకు, ఈ రెండింటిని ఎందుకు డివైడ్ చేశాడు, వీటిని ఎందుకు యాడ్ చేయలేదు అంటే హీ వాస్ ఫస్ట్ డూయింగ్ సమ్ డిఫరెంట్ క్యాల్కులేషన్. ఫస్ట్ యాడ్ చేశాడు, తర్వాత సబ్ట్రాక్ట్ చేశాడు, రైట్. బట్ ఇతను డివిజన్ చేస్తున్నప్పుడు హీ గాట్ సంథింగ్ మ్యాజికల్. వాట్ వాస్ దట్ మ్యాజికల్ థింగ్? సి, V/I is equal to 2/1, that is equal to 4/2, that is equal to 6/3, that is equal to 8/4. Now look at these values, students. All these values will be 2. 4/2 is equal to 2, 6/3 is equal to 2, 8/4 is equal to 2, right? He got something that is constant. Right, so when he divided voltage with current, he got a reading that is completely constant. మనం వోల్టేజ్ని వేరీ చేస్తున్నా కూడా ఈ యొక్క సర్క్యూట్లో కరెంట్స్ అనేవి అలాగే వేరీ అవుతున్నాయి, and they are proportionally varying in such a way that the ratio of V and I is remaining constant. Okay, when everything in physics is changing and there is this one little thing that is not changing at all, it is remaining constant. ఆ యొక్క కాన్స్టెంట్ థింగ్ కి చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాం మనము, రైట్. ఆ ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేసి, సో దిస్ పారామీటర్ ఏదైతే కాన్స్టెంట్ గా ఉందో, right, or otherwise V/I is equal to constant. Now we constantly define jesi, we call it as resistance. Okay, so finally V/I is equal to R and V equal to I into R. This is your Ohm's law. Okay, students, now write the lens formula. Now writing the lens formula, students. Let us write the lens formula. So students, let us take a lens. This is your convex lens. Convex lens అనేది తీసుకోవచ్చు, concave lens అనేది తీసుకోవచ్చు, ఏ lens అంటే ఆ lens తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎలా చేసినా you will be getting this formula. ఒక light ray తీసుకోండి. This light ray is going like this through this optical center. Okay, let us put an object now. Object ని let us consider ఇక్కడ random గా ఇక్కడ ప్లేస్ చేసాం, రైట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుండి లైట్ రే స్టార్ట్ అవుతాయి. let us take a light ray which is parallel to the principal axis. ఒక స్పెషల్ రే తీసుకుందాం, this is going parallel to the principal axis. ఇక్కడ బెండ్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ బెండ్ అవుతుంది, and finally this light ray will go
through a point called the focus point. ఒక లైట్ రే, దిస్ ఇస్ స్పెషల్ రే కదా. ఇఫ్ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ టు ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, ఇన్ దాట్ కేస్ మనం ఏం నోటీస్ చేస్తాము, ద రిఫ్రాక్టివ్ లైట్ రే అనేది షుడ్ పాస్ త్రూ అ పాయింట్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోకస్ పాయింట్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ యువర్ ఫోకస్ పాయింట్. నౌ లెట్ us take one more light ray. ఇది let us consider that this particular light ray is going through the optical center like this. The light ray is continuously, it will keep going like this, and finally the first light ray ఇంకా second light ray, because ఈ టూ లైట్ రేస్ ఒక సేమ్ పాయింట్ నుండి ఒరిజినేట్ అయ్యాయి కాబట్టి, ఓకే, వెర్ ఎవర్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్, ఇంతకుముందు ఆ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ మీట్ అయ్యాయి, ఫస్ట్ మీట్ అయిన తర్వాత అక్కడ నుండి దే ఆర్ డైవర్జింగ్, రైట్? సో వెర్ ఎవర్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్రెసెంట్. నౌ వెర్ ఎవర్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్, దట్ ఈస్ వేర్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ మీట్ అయ్యాయి, రైట్? సో అవర్ ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ లొకేషన్. ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ లొకేషన్ మన ఇమేజ్ అనేది ఫార్మ్ అవుతుంది. This is where your image is. So let us give AB is the height of the object and A dash B dash to be the height of the image. Okay, now students, let us observe these triangles. ఇక్కడ మనం నోటీస్ చేస్తే, this is one triangle and this is one more triangle. ABO, triangle ABO ఇంకా triangle A dash B dash O, ఇవి రెండు similar triangles, right? So triangle ABO is similar to triangle A dash B dash O. Okay, so because these two are similar triangles, okay, మనము ఒక ఫార్ములా తీసుకొస్తున్నాము. ఫార్ములా ఎలా తీసుకొస్తున్నాం అంటే, we are using math, triangles, అన్ని concepts will be using, okay, so we will be using and try to get a formula which will include the object distance. ఆబ్జెక్ట్ ఎంత దూరం పెడతామో ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఫార్మ్ అవుతుందో ఫ్రమ్ ఆప్టికల్ సెంటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, రైట్? అండ్ ఫోకల్ లెంత్, this point is the focus point, right? So ఈ యొక్క distance from the optical center till the focus point is what we call as the focal length, right? So we are trying to devise a formula in such a way that ఈ త్రీ పారామీటర్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇవి కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి అంటే there is only one condition. ఇక్కడ there are some random ray diagrams. ఇప్పుడు ఈ రే డయాగ్రామ్స్ కొన్ని triangles ఫామ్ అయ్యాయి, right? So we can use some properties of these triangles. ఈ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసి we can get this formula. Okay, so that is why we are trying to use these triangles. Okay, these two triangles are similar. You can see these two angles are equal. Okay, these are vertically opposite angles, right? So triangle ABO and triangle A dash B dash O are similar triangles. Now because they are similar triangles, you can write AB by A dash B dash to be equal to E distance OB divided by OB dash. Let us consider this to be our first equation. Let us consider that to be our first equation. So ilage manaki, can we see any more similar triangles? Ee diagram lo can we see one more similar triangle? Can we see any two triangles similar? See, look at this triangle, students. A dash B dash F chudandi. This is similar to, ఒకవేళ మనం ఈ హైట్ ఉంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ హైట్, అదే హైట్ ఇక్కడ డ్రా చేద్దాం. ఎందుకు చూడండి, దిస్ లైట్ రే ఇస్ ప్యారలల్ టు దిస్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్, రెండు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ హైట్ ఏదైతే వస్తుందో, లెట్ us consider this point as M. Okay, ఈ హైట్ MO will be equal to AB. Okay, MO will be equal to AB, right? So we have considered this height. So ఈ height value మనకు తెలుసు, that is nothing but equal to AB, right? So this triangle MOF and A dash B dash F are again similar. Look at these angles, right? So these are again similar triangles, right? So because they are again similar triangles, from triangle MOF, okay, this is similar to triangle A dash B dash F. Okay, so from here we can write MO by OF is equal to A dash B dash upon FB dash. Okay, ఇప్పుడు ఇక్కడ MO ని నేను I can also replace that with AB, right? So I can otherwise write this equation as AB by, okay, so over here AB by, ఇప్పుడు ఈ A dash B dash ని కిందికి తీసుకొస్తే, and if you're doing the cross multiplication, so you will be getting AB by A dash B dash is equal to OF by FB dash. Okay, now this is your second equation, right students? Now ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది, అక్కడ AB by A dash B dash is equal to OB by OB dash ఉంది. సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో మళ్ళీ AB by A dash B dash is also equal to OF by FB dash అని కూడా ఉంది కదా, రైట్? సో లెట్ us substitute the second equation in the first equation, రైట్? ఎక్కడైతే మనకి AB by A dash B dash ఉందో, let us replace that parameter with the values that we have OF by FB dash, right? So when substituting, you will be getting OB by OB dash is equal to OF by FB dash. Now students, listen to me very carefully. మనం ఈ ఫార్ములాని ఎందుకు డిరైవ్ చేస్తున్నాము?
why are we trying to get a lens formula? Lens formula, yes, very good, Shanti, that is the correct lens formula, right? Our lens formula lo manam v undi, u undi, f undi, so we have to get those values here, right? So u is nothing but ob యొక్క distance is nothing but equal to ob యొక్క distance is equal to u, right? Similarly, what is ob dash? Ob dash అంటే optical center నుండి this particular point, okay, this is ob dash, this is equal to v, image distance. Image అనేది అక్కడ ఫామ్ అయింది కాబట్టి distance is what to call as image distance. Now OF is what? OF is the focal length. Optical center నుండి ఫోకస్ పాయింట్ వరకు this particular distance is what we call as the focal length, right? సో ఇక్కడ మనం ఏదైతే మెజర్మెంట్స్ చేస్తున్నామో, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అన్నా, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అన్నా, ఫోకల్ లెంత్ అన్నా, అన్ని మెజర్మెంట్స్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ ఓన్లీ, రైట్? సో ఇక్కడ from this particular equation we can see 3 of these parameters are starting from optical center, but there is one such parameter that is not starting from optical center. Idi fb dash ఈ distance ని మెజర్ చేస్తుంది. Now what is this distance? We never came across this distance. మనం లైట్ రిఫ్రాక్షన్ చూస్తున్నప్పుడు కానీ, ఇక్కడ చూస్తున్నప్పుడు కానీ, we never know about this particular equation. 10th మెమో సర్టిఫికేట్ దేనికి పనికి రాదు, కానీ 10th మెమోలో మీకు ఏదైతే నేమ్ ఉంటుందో దట్ నేమ్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఎవ్రీవేర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎర్రర్ ఇన్ దట్ నేమ్ నందు, ఆ సేమ్ ఎర్రర్ని యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ కీప్ ఫాలోయింగ్ దట్. See, such is the importance of 10th memo certificate. Kidding. Now this FB dash, we never know what that is. Distance between focus to focus to image. Oh, what was that? There's nothing at all, sir, I never read about it, right? So andike we will be writing this FB dash in terms of measuring distances from optical center. Ikkada manamu FB dash ni we can write it as, are ikkada kanpinchetledu kada, so I'll be writing it here. FB dash can be written as ఈ మొత్తం డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ O to B dash మైనస్ OF. ఎందుకంటే O to B dash మనకి తెలుసు, దట్ ఈస్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, మైనస్ OF is your focal length, your focal length, right? So FB dash can be written as, let us not plug the values right away. So now let us substitute this value. Let me consider this to be equation 2 and let me substitute that in equation. Let me consider this to be equation 4. Substitute this equation 4 in equation 3. Substitute equation 4 in 3. If you will do, see 3 in this goes down. OB by OB dash is equal to OF by FB dash. FB dash is equal to OB dash minus OF. ఇప్పుడు చూడండి, అన్ని distances are measured from the optical center. Now మనకి ఆ distances మనకి తెలుసు. ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి ఆబ్జెక్ట్ వరకు ఆ డిస్టెన్స్ ని ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటాము, ఆప్టికల్ సెంటర్ నుండి ఇమేజ్ వరకు ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అంటాము, టిల్ ఫోకస్ వి కాల్ ఇట్ as ఫోకల్ లెంత్, రైట్? సో వీటి యొక్క సైన్ కన్వెన్షన్స్ కూడా మనకి తెలుసు. ఒకవేళ లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్తే పాజిటివ్ నెగటివ్, రైట్ సైడ్ వెళ్తే పాజిటివ్, రైట్? సో ఒకవేళ లైట్ కి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే వి కన్సిడర్ ద సైన్ టు బి నెగటివ్. ఒకవేళ లైట్ కి సేమ్ డైరెక్షన్ లో మనం మెజర్మెంట్ చేస్తే యూ విల్ టేక్ దట్ as పాజిటివ్. ఈ టర్మ్స్ మనకి తెలుసు, రైట్? సో ఫ్రమ్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్, రైట్? సో లెట్ us substitute the values. OB is nothing but object distance, బట్ ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇట్ ఇస్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, సో ఇట్ విల్ బి నెగటివ్ u. Similarly, OB dash, image అనేది right side form అనేది, it will be positive v, and focal length also it is positive. If you will plug in these values, so you will be getting minus u by v is equal to focal length upon v minus OF. What is OF? OF is again f. Okay, so now if you do the cross multiplication, minus uv plus uf is equal to vf. Okay, now if you divide these two with uvf, now UVF ని దీన్ని UVF తోటి ఎందుకు డివైడ్ చేస్తున్నామంటే, ఓకే, మనకు ఒక రిలేషన్షిప్ వచ్చింది, ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఫోకల్ లెంత్ ఉంది, సార్ ఫైనలీ అవర్ లెన్స్ ఫార్ములా ఇస్ డిరైవ్డ్, రైట్? కానీ ఈ యొక్క ఈక్వేషన్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ మచ్ బ్యూటిఫుల్. ఓకే, ఇది చూడడానికి అంత నీట్ గా లేదు, రైట్? సో టు బ్రింగ్ ఇట్ సమ్ బ్యూటీ, రైట్? సో టు బ్రింగ్ ఇట్ సమ్ బ్యూటీ వీఆర్ లైక్ ట్రైంగ్ టు డివైడ్ బోత్ సైడ్స్ విత్ UVF, రైట్? సో డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు what you get on the left hand side, you'll be getting minus UV by UVF plus UF by UVF, that will be equal to VF on UVF. ఇప్పుడు here you will notice that UV cancel అయిపోతుంది, UF cancel అయిపోతుంది, and then VF and VF will get cancelled. Finally you will be getting minus 1 by F plus 1 by U is equal to 1 by V. Okay, if you will rearrange this properly, you will be getting 1 by V minus 1 by U is equal to 1 upon F. Or did we get the same thing? So did we do the math properly? So plus object distance sign correct గా తీసుకున్నాము. ఇక్కడ మనకి 1 by v వస్తుంది.
Yeah, we did it correctly. So this is 1 by v, this is 1 by u, right? So 1 by v minus 1 by u. So bring the right hand side term towards left and 1 by f towards the right hand side. So you will be getting this formula. This is called your lens formula. Manam convex lens తీసుకున్నా concave lens తీసుకున్నా, this is the same formula. Okay, so this is how you will be writing the lens formula. Okay, now somebody of you all have asked me to explain astigmatism. Okay, so astigmatism, students, it is also a defect of an eye. Okay, so astigmatism it is such a defect. ఈ డిఫెక్ట్ అనేది మన కార్నియా దగ్గర వస్తుంది, లేకపోతే మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ దగ్గర వస్తుంది. చూడండి, ఇది మన ఐబాల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఐబాల్ యొక్క ఇది మన కార్నియా. దిస్ ఇస్ యువర్ కార్నియా ఇస్ ద ఫ్రంట్ మోస్ట్ లేయర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఒకవేళ ఎయిర్ నుండి ఐలోకి ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ బెండింగ్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది. శాంతి, యూ హ్యావ్ స్కూల్ టుడే ఇస్ ఫెస్టివల్, అందుకే లేట్గా స్టార్ట్ చేసాం. దెన్ యూ హ్యావ్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యొక్క లెన్స్ అన్న ఈ కార్నియా సర్ఫేస్ అన్న ఇవి రెండు 3 డైమెన్షనల్ కాదు. సారీ, ఐ మీన్ దే ఆర్ నాట్ 2 డైమెన్షనల్. ఇక్కడ మనకి 2 డైమెన్షనల్ పిక్చర్ ఉంది. ఈ సి అనేది సి లాగే ఉంది, బట్ నార్మలీ ఇన్ రియాలిటీ అది ఇలా కనిపిస్తుంది. మన ఐబాల్ అన్ని డైరెక్షన్స్ ఇట్ విల్ బి కర్వ్డ్ లైక్ దిస్ కదా. ఇట్స్ లైక్ అ బౌల్, రైట్? సో ఇట్ విల్ బి లుకింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో దేర్ విల్ బి కర్వేచర్ ఫ్రమ్ along the horizontal axis there is some curvature, along the vertical axis kuda there is some curvature, right? Now if there is any defect, if there is any alteration about the curvature, okay, curvature about the vertical axis, ఈ యొక్క curvature అనేవి ఒకవేళ డిఫరెంట్ గా ఉంటే, ఈ curvature రెండు సేమ్ ఉండకపోతే, in that case you will be suffering this defect, that is astigmatism. Okay, so students, what do I mean? ఇప్పుడు ఈ యొక్క కార్నియాని నేను ఫ్రంట్ వ్యూ నుంచి చూపిస్తున్నాను. ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ వ్యూ ఒకవేళ మన కార్నియా ఇలా కనిపించింది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? యాక్చువల్గా ఒకవేళ మన కార్నియా హెల్తీ ఉంటే మనకి ఇలా సర్కిల్ లాగా కనిపించాలి. ఓకే, సర్కిల్ లాగా కనిపించితే ఈ పర్టికులర్ కర్వేచర్ ఎంత ఉందో ఈ పైనుండి వచ్చే కర్వేచర్ కూడా ఇట్ విల్ బి ద సేమ్, రైట్? సో దెర్ విల్ బి యాక్సెస్ లైక్ దిస్, వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ యాక్సెస్, రైట్? సో సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ వర్టికల్ యాక్సెస్ and your horizontal axis. Okay, now about this vertical axis manaki front region ki ila curvature vastundi, ee cornea ki ila mundu direction ki there is some curvature. Now along the horizontal axis ee side nundi ee side kuda there is a curvature kada, right? That curvature is this. Let me draw this curvature like this. Let me draw it properly. ఇది చాలా ముందుకు వచ్చింది, ముందు కర్వ్ అయింది, బట్ అలాంగ్ ది హారిజాంటల్ యాక్సిస్ ఈ కర్వేచర్ అనేది అంతగానం లేదు, చాలా కొంచెమే వచ్చింది. చూడండి, యాక్సిస్ నుండి చాలా కొంచెమే దూరం వచ్చింది, రైట్? సో విచ్ మీన్స్ ఇది మన ఫ్రంట్ పైన ఉండే కర్వేచర్, ఇది మన సైడ్ ఉండే కర్వేచర్. దీన్ని మనం సైడ్ వ్యూ చూస్తే రైట్, సైడ్ వ్యూ చూస్తే సో యూ విల్ నోటీస్ లైక్ దిస్. ఈ సైడ్స్ నుండి వచ్చే కర్వేచర్ చాలా తక్కువ కర్వ్ అయింది, కానీ పైన నుండి వచ్చే కర్వేచర్ ఎక్కువ కర్వ్ అయింది. లుక్ ఎట్ దిస్ స్టూడెంట్స్. ఒకవేళ రెండు ఈక్వల్ సైజ్లో ఉంటే దెన్ మనకి ఇమేజ్ అనేది ఇట్ విల్ బి ఫార్మింగ్ ప్రాపర్లీ. పైనుండి కొన్ని లైటర్స్ వస్తాయి, ఇలా సైడ్స్ నుండి కూడా కొన్ని లైటర్స్ వస్తాయి. రెండు యొక్క ఇమేజ్ ఎక్కడైతే ఫార్మ్ అవుతుందో దే విల్ బి ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ వన్ పాయింట్. ఓకే, సో ఆల్ ద ఇమేజెస్ విల్ బి ఇంటర్సెక్టింగ్ ఎట్ దట్ వన్ పాయింట్, రైట్? బట్ హియర్ బికాస్ ద కర్వేచర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ సర్ఫేస్ ఇస్ ద horizontal surface like this, right? So ఈ సర్ఫేస్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండి ఒక లైట్ రే వస్తుంది, రైట్ సైడ్ ఉండి ఒక లైట్ రే వస్తుంది. ఇక్కడ రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. రిఫ్రాక్ట్ అయిన తర్వాత they will both bend and they will come together. Okay, and they will meet here. Similarly, you have one more curvature here. E curvature is like this along the horizontal axis, right? Now this curvature is more curvature ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల, so what you will notice, take two lighters, one from top and one from bottom. ఇక్కడ మనం 2 lighters sides నుండి తీసుకున్నాం, ఇక్కడ మనం టాప్ నుండి తీసుకున్నాం, one from the top and one from the bottom, right? So now these light rays whichever they are coming, okay, they will now refract and they will now meet somewhere here, right? So I'm just drawing, this is for the top curvature, I mean horizontal axis along the horizontal axis, along this axis. Okay, let us take 2 lighters, one from the top, one from the bottom. These lighters, they will meet here. Let us consider E యొక్క distance to be V1. Okay, now along the vertical axis
along the vertical axis there is this big curvature, right? This curvature ni ee curvature nenu ila tippanu, ila tippi I'm just like showing you here, or otherwise yeah I'll just like show you here like this. దీని యొక్క curvature చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంది, చాలా తక్కువగా ఉంది. Curve it is like very less curve. Okay, now దీని నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ they will come, ఇవి సైడ్స్ నుండి వస్తాయి, ఇవి సైడ్స్ నుండి వస్తాయి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ అలాంగ్ ది హారిజాంటల్ యాక్సిస్, సో ఇవి పై నుండి వస్తాయి. ఫస్ట్ కేసులో ఫ్రమ్ టాప్, హియర్ ద లైట్ రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సైడ్స్. ఓకే, ఈ లైట్ రేస్ చాలా తక్కువగా బెండ్ అయ్యి అండ్ మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. లెట్ us say దిస్ ఇస్ యువర్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్. ఇప్పుడు చూస్తే యూ విల్ నోటీస్ దాట్ దిస్ V2 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ V1, రైట్? అంటే మనకి ఇక్కడ నుండి వచ్చే లైట్ రేస్ ఈ డిఫరెంట్ కర్వేజెస్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ ఒక లైట్ రే వచ్చి ఇక్కడ మీట్ అవుతుంది, రైట్? సిమిలర్లీ ఇంకా 2 లైట్ రేస్ వచ్చి వేరే సర్ఫేస్ నుండి వచ్చి వేరే కర్వేచర్ నుండి వచ్చి దే విల్ మీట్ హియర్, రైట్? యూ సీ దెర్ ఆర్ 2 intersections, అంటే మనకి 2 images ఫామ్ అవ్వాలి, రైట్? సో సచ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ as astigmatism, రైట్? సో astigmatism is a defect. ఇది దేని వల్ల జనరేట్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద uneven curvatures, okay, along the 2 axes, horizontal axis and vertical axis. Because of this uneven curvatures, you will be noticing this astigmatism defect. Okay, so to cure this, you can perform some different surgeries. Okay, so LASIK is a surgery that is actually generally used for cornea correction. Okay, so ikkada cornea yokka layers, initial layers anevi evaporate chestu untaru. So even with that, you can try to change the curvature of the cornea. Okay, sometimes you can perform more advanced surgeries. ఈ డిఫెక్ట్ అనేది, ఈ uneven curvatures అనేది, this uneven curvatures all the time కార్నియా దగ్గరే ఉండాలని రూల్ లేదు. ఓకే, sometimes it can also happen at a crystalline lens దగ్గర కూడా అవ్వచ్చు, రైట్? సో in advanced surgeries crystalline lens is reshaped. Okay, so in those cases, so this astigmatism can be corrected. Okay, so but this is the general concept of astigmatism arising. Okay students, did you understand? Astigmatism, whoever asked, did you understand? Hello Venkat, welcome to the session. How are you? Hi Venkat. Okay, now we have one more question. Draw the shape of VI graph of non-ohmic conductors. Draw the shape of VI graph for non-ohmic conductors. Now what are non-ohmic conductors? What are non-ohmic conductors? చూడండి, there are different conductors like ohmic conductors, non-ohmic conductors. Ohmic conductors అంటే those conductors that will obey Ohm's law. Okay, non-ohmic conductors అంటే those conductors that will not obey Ohm's law. Okay, this question is generally for 2 marks. Okay, so ohmic conductors will obey Ohm's law, but non-ohmic conductors will not obey Ohm's law. Okay, so if you want to draw a VI graph, voltage versus current graph, మనం voltage ని y axis లో పెడతాము, current ని x axis లో పెడతాము. Okay, if a conductor is obeying Ohm's law, మనకి you will be getting your linear graph like this. You will be getting a graph which is linear. Linear ఎందుకు రావాలి? Because from Ohm's law, V by I should be equal to R. Okay, and what is V by I? V by I is nothing but the slope of this graph. Slope of this graph. Right, so slope between any 2 points you consider. Let us consider these 2 points, the A and this is B, right? So రెండింటి మధ్యలో slope is nothing but, what is slope of a graph? What is slope of graph? Slope is nothing but change in y by change along x, right? So y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? So ఇక్కడ y axis ఏంటి? It is nothing but voltages, right? So voltage V2 minus V1 upon I2 minus I1 along the x axis, right? So ఈ యొక్క change, the ratio of this change is what we call as slope. Okay, and for this, if you draw a straight line, ఈ straight line ki between any 2 points you consider,
Okay, whether it is 2 by 1 or otherwise 4 by 2 or otherwise 6 by 3 or otherwise 8 by 4, right? So the value will still be equal to 2, right? The slope should be equal to 2, right? Peddha values numerator తీసుకున్నా చిన్న values తీసుకున్నా, so small points closer points తీసుకున్నా farther points తీసుకున్నా, you should still get this particular ratio between v and x to be v and I to be constant. Okay, that is why you will be getting a linear graph. But when you talk about non-ohmic conductors, linear graph అనేది copper, aluminium, you can write down these examples. Okay, and generally most of the other metals. Okay, so good conductors like silver, a very good conductor of electricity, right? So ilantivi they will follow the Ohm's law, they will obey the Ohm's law. Okay, so which will obey the Ohm's law are called ohmic conductors, and those conductors and they will allow current to flow through them, right? But there are some other specific conductors that will not obey Ohm's law, and such conductors are what we call as non-ohmic conductors. Ante the ratio of voltage and current will not be constant this time. Whenever you draw a graph for non-ohmic conductors, you're also drawing this between voltage and current only, right? But here the curve that you will get, it is not linear. Okay, you will be getting different curves depending upon what sort of material it is. Okay, so you can get a curve like this, you can get a curve like this, right? But it will not be linear. Okay, so this is your voltage versus current graph. Venkat, what do you want? And this is how your curves are represented, right? So you see these curves are not linear anymore, or otherwise between these 2 points, between any 2 points you consider, let me take these two values. Let me take these two values. ఈ రెండింటి మధ్యలో స్లోప్ ఎంతైతే వస్తుందో, right, that slope will not be equal to this point and this point. Okay, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఎంతైతే స్లోప్ వస్తుందో, these slopes will not be equal. Okay, because if you are talking about these two far points, manaki we will be getting this one line. Okay, దీనికి ఇలా ఇంకా different inclined line వస్తుంది. Okay, so they are inclined differently, so you will be noticing that the slope is different, or otherwise v by I for the first case will not be equal to v by I for the second case. Ante first case lo ochina resistance, second case lo resistance change ayipotundi. It is the same material. See, generally diodes, transistors, semiconductors ante partial conductors. Partially they will be conducting electricity. Okay, semiconductors are those materials that will be in between insulators. These materials are in between insulators and very good conductors. వీటి యొక్క కండక్టివిటీ అనేది it will be in between these two. Insulators, they will not conduct electricity at all. Conductors, they are good conductors of electricity. So between these two, their connectivity is present. Okay, so semiconductor materials. So అలాంటివి ఒకవేళ మనం ఒక ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ ని, if you take an electric circuit, okay, ఈ సర్క్యూట్ లో ఈ యొక్క వైర్ ఉంది కదా, ఈ వైర్ we are trying to replace that with a semiconductor. Okay, if you are replacing that with a semiconductor, మన బల్బ్ ఉంది, ఓమ్ పర్ఫార్మ్ చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం కూడా పర్ఫార్మ్ చేసాం అనుకోండి, this time you will say that, sir, Ohm's law is disproved. Okay, so Ohm's law says, so it is violated this time, so voltages are increasing, V1, V2, V3, but they are not proportionally increasing, sir. Here we are having I1, I2, I3, right? But V upon I is not constant here. Finally, Ohm's law is violated. No students, Ohm has clearly told that there are some specific conductors, like those are only considered to be ohmic conductors. Only those conductors will obey the Ohm's law, right? Other conductors like semiconductors, diodes, transistors, okay, so they will not obey the Ohm's law. Okay, students, understood? Okay, so with this we are done with the session, students. So we have discussed with plenty of new questions. Okay, so ivi different various model papers నుండి తీసుకోబడింది. Okay, so we have talked about astigmatism. So this is the fourth defect, as initially told. Okay, and we have understood that concept. We have checked the lens formula. We have looked at our Ohm's law experiment, and very important again. So in the description box there are some important notes. Go and search for them. You'll find it for them over there. Right away you'll have to click the link and then join into it. That's it. There are some different defects gurinchi, like we have solved this particular question, refractive index and laws of refraction, what is presbyopia, what are progressive lens, myopia, hypermetropia, the proper understanding of those, and also the lens maker's formula for a water lens. Okay, so with this we are done with the session, students. So this was yet another session on the same concept, that is
or same topic, that is model papers, and this was model papers 2. So with this manamu class ni end chestamu. So now, yeah, a very happy Bogi, a very happy Kanuma, a very happy Sankranti to all of you. So with this we will end our session, students. So thank you so much for joining. So see you all in the very next session. So bye bye. Yes, Shanti, I will drop it in. I will drop it in the description. Yes. No, but there are some long answer questions. Description box low, I have also uploaded some long answer questions, Shanti. So you can at least get those. E questions low, like there is no 8 marks, but 8 marks separately, I have given you questions in the description box. Okay. So that's it for this session, students. Thank you so much for all of you to joining this session. So see you all in the next session then. Bye-bye.